Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνουμε, πώς είμαστε μετά από το PlayStation Showcase που ανακοινώθηκε το remake του Metal Gear Solid 3. Κόγκορο Ρεσχάκη Σάιμπεν, καλησπέρα. Κυριάκο Πάνο, ευχαριστώ πολύ για το like. Κωνσταντίνα, ευχαριστώ για το follow. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Πάμε να το τελειώσουμε σήμερα, που έχω φτιάξει και το PC και το βλέπω και εγώ 60 FPS πλέον το game. Παιδιά, την προηγούμενη εβδομάδα είχε θέματα το PC και ακόμα έχει. Είμαι με ένα στικάκι RAM μέσα. Πάω Δευτέρα να πάρω καινούρια και να δώσω τα παλιά για έλεγχο. Την προηγούμενη εβδομάδα που παίξαμε, νομίζω το streamαρα μόνο στο joysticks, γιατί με multi-stream γονάτιζε το σύστημα. Και επιπλέον δεν είχαμε την κάμερά μου. Εγώ έβλεπα το παιχνίδι σε 30 frames και δεν το κατάλαβα, δηλαδή μου φαινόταν, ας πούμε, ψιλοnormal. Και κλείνω το stream και βάζω την επόμενη μέρα να παίξω, ας πούμε, και το βλέπω 60 FPS και ήταν η μέρα με τη νύχτα. Και η κάμερα έτοιμη, ναι, έλα ρε πάνω. Darkness, Flavius, ωραίος. Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, όπως ακόμα ο Snake βουίζει, και θα δούμε τώρα για ποιο λόγο βουίζει. Έχουμε περάσει, έχουμε βγάλει όλο το Cobra Unit σχεδόν εκτός. Μας μένει ένα ακόμα boss. Εγώ ξαναέπαιξα το παιχνίδι από τη μάχη του Fear και μετά. Οπότε έχω σκοτώσει και λιγότερο κόσμο. Και θυμήθηκα να πάρω το Mozina Gun του End αυτή τη φορά. Οπότε το έχουμε. Αλλά το έχω αφήσει στο σημείο που το άφησα στο stream. Λοιπόν, είμαστε μέσα στη φυλακή. Επειδή από ό,τι κατάλαβα δουλεύει στην Άιντος στον Καναδά. Ναι, αυτή είναι και η μπλουζίτσα που έχω από την Άιντος. Τώρα ασχολείσαι με κάτι σχετικό. Βασίλη, στην Άιντος δούλευα στον τομέα της πληροφορικής, έτσι, στο τμήμα πληροφορικής. Τώρα είμαι σύμβουλος πληροφορικής. Δουλεύω σε κάτι σχετικό, απλά όχι σε video game πλέον βιομηχανία. Οκ, είμαστε στη φυλακή. Ο Snake έχει χάσει το ένα του μάτι. Γενικά είναι χάλια γιατί τον έδιρε ο Volgin. Η boss κάτι του κάρφωσε. Δεν έχουμε εξοπλισμό. Και γενικά είναι ένα τροπάριο αυτό σε stealth παιχνίδια, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Ίσως γιατί το γνώρισα για πρώτη φορά στο Metal Gear, το πρώτο Metal Gear Solid 1. Και μου έχει μείνει, γίνεται και στο Deus Ex μετά. Το τροπάριο του ότι κάπου εκεί στα μισά του παιχνιδιού, τώρα εδώ είμαστε πιο μετά από τα μισά, σε εχμαλωτίζουν και σου παίρνουν όλο τον εξοπλισμό και πρέπει να κάνεις καθαρό stealth για να γλιτώσεις. Βέβαια, επειδή μιλάμε για Metal Gear 3, ο Kojima έχει προνοήσει, σου έχει αρκετές μεθόδους που μπορείς να δραπετεύσεις και εμείς θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο να μιλήσουμε με τον Σασάκι, ποιος είναι ο φύλακάς μας. Είναι ο μπαμπάς του Τζόνι. Είναι ο παππούς του Τζόνι Σασάκι, ο οποίος λέγεται επίσης Τζόνι. Λοιπόν, τι μπορείς να κάνεις στο Snake Eater? Νομίζω μπορείς να του δώσεις φαγητό. Ναι, ακριβώς. Του δίνεις πίσω το φαγητό που σου δίνει. Ωραία, λοιπόν. Εν έχεις δυναμώσει, δεν έχεις ketchup. Έτσι. Καταρχάς πάμε να βγάλουμε αυτό που μας κάρφωσε η boss. Αυτό είναι gunshot εντωμεταξύ. Μας έβαλε πομπό. Και χρειαζόμαστε το μαχαίρι. Το πάρουμε τώρα. Πώς μας πυροβόλησε και δεν θυμάμαι τώρα πώς μας κάρφωσε το τέτοιο. Το transmitter. Αυτό κάνει beep beep. Λοιπόν, οπότε... Πώς το πετάς όμως? Να το. Λοιπόν, έχουμε πάρει το πυρούνι, το οποίο το χρησιμοποιεί σαν μαχαίρι. Και πήραμε τώρα και το transmitter. Fake death pill. Ναι, και με το πυρούνι τρώει κατευθείαν. Ό,τι του δίνεις. Ό,τι πετυχαίνεις με το πυρούνι. Οπότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις εδώ fake death pill. Και να κάνεις ό,τι γίνεται και στο Metal Gear Solid 1, όπου κάνεις το ψόφιο. Μπαίνει ο φρουρός να δει αν ζεις. Και τον βουτάς. Το φόρκατο μεταξύ δεν έχει CQC.
Έχουμε πάρει και το revolver του Ocelot, το τρίτο revolver που είχε. By the way, ο Sorrow στο τελευταίο βιντεάκι μας είχε δώσει ένα frequency να καλέσουμε στο codec. Αν το καλέσουμε αυτό ανοίγει πόρτα. Οπότε ένας ακόμα τρόπος είναι, άμα έχεις δει το frequency, να περιμένεις το σασάκι να κοιμηθεί, ανοίγεις την πόρτα, φεύγεις. Κύριος. Chow time. Huh? Hey, thanks. Είναι ωραίο γιατί σου δείχνει ένα ωραίο βιντεάκι εδώ, μωρέ. Το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό, όχι για την ιστορία απαραίτητα ή το lore της σειράς, αλλά γιατί δείχνει μια πολύ ανθρώπινη πλευρά του πολέμου. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Γουστάρουμε που θα βγει σε remake? Γουστάρουμε που θα έρθει και το remaster collection? Hey, eat up. Ναι, τρίτη φορά θα παίξει το cinematic. Huh? Είναι και τέλειο throw. It's your loss. Το έφαγε. Τώρα έχετε να σου μιλήσει. Τρέλα μας έπιασε έτσι. Είναι στοίχημα, τουλάχιστον θα έχουμε τα remaster. Μακάρι να ξεκολλήσει το 4 του PS3. Μακάρι να είναι στο Volume 2. Hey, you're not such a bad guy after all. I guess not all Americans are dogs. Mean it? Yeah. You know, before the war started, I used to live in America. I even had a wife and a kid. You must be pretty lonely. Yeah, I am pretty lonely. Really lonely. What's your kid's name? Johnny. Johnny. Nice ring to it. Είναι όλοι Johnny Sasaki, μαλάκα, στην οικογένεια. Really? You like it? Well, if you say so, I'll believe you. Actually, my name is Johnny too. All the firstborn sons in my family are called Johnny. My dad's a Johnny, and my son's son will probably be a Johnny too. Α, πάλι ο κωδικός για να φύγεις από τη φυλακή. 144-75. Why do we have a Cold War anyway? Our two countries used to be such good friends. Yeah, I hear ya. I just want to see my family again. Must be rough. Yeah. Not as rough as you have it, though. Here. I filched them from your equipment when the colonel wasn't looking. Τα πουρα, It's the least I can do. Well? Don't suppose you could let me out of here? Huh? I can't do that. Hey, don't you go getting any funny ideas. If you try to escape, I'll have to shoot you. I've said too much. I gotta go.
Για άλλος είναι. Το πρόλαβα. Μπα. Κάμερα. Αλήθεια. Με είδε. Δεν νομίζω ότι με έχει δει. Οχ. Α, το cigar spray είναι. Nice. Οπότε μπορούσαμε να είχαμε κινήσει τον Τζόνι. Μόλις η συλλογή που ανακοίνωσαν είναι το Metal Gear 2 και 3 από την HD Collection και το Metal Gear Solid 1. Το Metal Gear Solid 1 θα περιλαμβάνει και τις VR αποστολές. Καληνύχτα. Patrol here. We've lost sight of the intruder, going into high alert. Acknowledged. Δεν μπορούμε να κουνηθούμε. Pursue and engage him. Σε 100. Thank you. Έλα ρε Μαριόκο. Δημήτρη, σκέψου ότι και άλλα παιχνίδια του PS3 έχουν γίνει πόρτρεση. Δηλαδή εγώ έτσι το σκέφτομαι. Αυτό το βάτραχο εκεί πέρα παίζαμε, δεν έχω χτυπήσει ποτέ. Νομίζω γενικά δεν έχω έρθει ποτέ από εδώ κάτω. Τα Metal Gear γιατί έχουν αφήσει τόσο εποχή. Γιατί βγήκαν σε μια περίοδο, το πρώτο ειδικά, όπου τα παιχνίδια δεν φημιζόντουσαν τόσο πολύ για το σενάριο και την κινηματογραφία τους. Και το Metal Gear έδειξε ότι ξέρεις, μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είχες δυνατά story τύπου Final Fantasy, αλλά άμα δεις το Final Fantasy 6 ήταν δυσδιάστατο. Το Final Fantasy 7 που βγήκε περίπου την ίδια περίοδο με το Metal Gear 1 ήταν τρισδιάστατο και αν δεις έχει άθλια γραφικά. Λοιπόν, νομίζω καλά έχουμε βγει. Πρέπει τώρα να βρούμε κάπως περνάς από το κάτω. Έτσι να δούμε το χαρτί. Οκ, λοιπόν, οπότε είναι από πίσω μου ο έξοδος. Οκ. Εντάξει. Σήμερα κρατιέται καλά το story τους, ναι, και είναι ίσως ακόμα πιο επίκαιρο από ό,τι όταν είχε κυκλοφορήσει.
Επί εποχές σε PlayStation 2 που το έκανα, που έπαιρνα Big Boss βαθμό, όλο αυτό το βγάζα με full stealth. Έλα, σχεδόν το καταφέραμε. Snake, you're already in the sewers? Eva, yeah, I just got down here. I'm coming to meet you now. The door at the north end is open, right? Snake? Let me guess. There's a problem. Yeah. What is it this time? The Colonel found out you escaped. He did, huh? I figured as much. Yeah, and now all of Groznygrad is on red alert. Just my luck. But once I'm out of the fortress... You can't get out. I can't? When the fortress went on red alert, they sealed off the sewers. You've got to be kidding me. I'm serious. And that means the escape route I laid out is sealed off too. Right. Γεια σου, George. And they just sent a unit out looking for you. Mike, ναι, φυσικά και το τελειώνουμε σήμερα. They'll Καλησπέρα. be there any minute now. You've got to get out quick. But isn't the exit sealed off? You should be able to get out by heading straight north. Book it, Snake. If they find you, you're dead. Μπορεί και να αλλάζει λίγο το escape, αν μας έχουν δει. Δεν θυμάμαι να κατεβαίνεις στους υπονόμους και να στο λέει αυτό η Εύα, ότι είναι σε red alert η βάση ή να ακούσεις συναγερμούς από πάνω. Κοιτάξτε, το Metal Gear 3 μπορεί να γίνει αυτούσιο remake, επειδή λένε ότι θα γυρίσουν οι voice actors. Πιστεύω ότι απλά θα χρησιμοποιήσουν το ίδιο audio. Αν χρησιμοποιήσουν το ίδιο audio, σημαίνει ότι το σενάριο είναι 100% το ίδιο. Έξω να κάνουν κάτι διαφορετικό, δηλαδή βάλουν το original audio και γράψουν μερικές καινούργιες γραμμές για να το δέσουν λίγο με τα γεγονότα των επόμενων παιχνιδιών. Αλλά επειδή μπορείς να το κάνεις remake αυτούσιο όπως είναι το παιχνίδι, όχι, εντάξει, το τείχο είχε. Νομίζω ότι δεν αλλάξω κάτι στο story. Στα επόμενα τώρα, εξαρτάται ποιο θα είναι το επόμενο remake. Αν αρχίσουν να τα κάνουν ένα remake όπως τα Resident Evil. Γιατί χρονολογικά πάμε πρώτα που λέω Peace Walker. Και εκεί χρειάζεται λίγο δέσιμο με το Metal Gear 5. Όπως επίσης και το Metal Gear 5 χρειάζεται φτιάξιμο, μην ξεχνάμε. Καταρχάς λείπει αρκετό game από το Metal Gear 5. Ωραία Ηλία, καλή ανάρρωση ρε φίλε. Σκύλος. Λοιπόν, εδώ έχει κορυφαία σκηνή απόδρασης τύπου ο Φυγάς. Όποιος έχει δει την ταινία με Harrison Ford και Tommy Lee Jones. Ο Kojima πρέπει σίγουρα να εμπνεύστηκε από εκείνη την ταινία. Μιλάω τώρα για τα remake, όχι τα remaster. Στα remaster σίγουρα θα είναι το Peace Walker. Το Peace Walker παίζεται ήδη ούτως ή άλλως. Ήταν στο προηγούμενο HD Collection. Το έχω εδώ στο Xbox. Οπότε Volume 2 θα είναι σίγουρα Peace Walker. Το θέμα είναι ποια άλλα Metal Gear θα είναι στο Volume 2. Θα μπορούσαν να βάλουν το Rising, το οποίο δεν είναι, εντάξει, Metal Gear, τέλος πάντων.
θα μπορούσε να υπάρχει. Το τρίτο game ποιο θα είναι μετά? Portable Ops ή Metal Gear 4? Μακάρι να είναι το 4. Το Portable Ops είναι και περίεργο, είναι ημικάνον. Δεν θα το πω σωστά. Δεν έχουμε και πηξίδα. Έλα ρε Θοδωρή, τι γίνεται? Σε καινούριο Metal Gear όχι, δεν θα συμμετέχει ο Kojima. Βέβαια έχουν όλο το σενάριο γραμμένο ήδη, έτσι. Αρχή, μέση, τέλος. Και παίζει η μουσική από πίσω. I've been waiting for this. Nobody interfere. This is where it ends. Snake! Don't die on me yet. Are you one of the Cobras? Sad. So sad. A host of sorrows. And you are one of them. I am the sorrow. Like you, I too am filled with sadness. This world is one of sadness. Battle brings death. Death brings sorrow. The living may not hear them, their voices,
no mistake. The dead are not silent. Now you will know the sorrow of those whose lives you have ended. Όλα αυτά εδώ τα ψάρια που περνάνε πρέπει να πέθαναν όταν ανατείναξα χειροβομβίδες στον Pain. Να και ο Pain. Οπότε μέχρι τον Pain έπαιζα... Όχι, είχα σκοτώσει έναν στρατιώτη πριν τον Pain. Και του είχα κόψει το λαιμό μάλλον. Να ο Pain. Οπότε μέχρι εκεί ήμουνα με ένα kill. Εν τω μεταξύ τα boss και ενώ lethal να τα έχεις σκοτώσει, πάλι εμφανίζονται στη μάχη. Λοιπόν, αυτό στο PlayStation 2 το εφέ γάμα για τα frame rates. Από Pain έως Fear δεν σκότωσα κανέναν. Μα δεν νομίζω ότι σκότωσα και τόσα πολλά ψάρια. Now end. Ένα στρατιώτη έχω σκοτώσει όλο και όλο ρε μαλάκα στο game. Αλήθεια. Όχι ρε φίλε, και πήγαμε για non-lethal σχεδόν. Fury και τελειώσαμε, δεν έχω σκοτώσει τίποτα άλλο. Κοίτα εδώ για ένα στρατιώτη και ξέρεις γιατί γιατί οι χειρισμοί του CQC είναι σκατά. Τέλειωσε σχεδόν η μάχη. Κοίτα εδώ, non-lethal για ένα στρατιώτη ρε μαλάκα. Μπορώ να βρω κάπου τα Metal Gear Solid 1 και 2 να παίξω. Υπάρχει η HD συλλογή, την οποία πρέπει να τη βρεις physical πλέον, γιατί έχει βγει από τα digital καταστήματα. Και εδώ φαινομενικά πεθαίνεις. Καλά, την πρώτη φορά είχα φρικάρει, όταν είχε γίνει αυτό. Boss, you have to shoot me. I can't. Shoot me. You want to finish your mission, don't you? Then you'll have to shoot me. The spirit of the warrior will always be with you. Don't be sad. We'll meet again someday. Ναι, και υπάρχουν και στο PC τα 1 και 2. Αλλά είναι ψηλοάθλια. Θα πρότεινα emulator στο PC. Το 3 με τις βελτιώσεις του Peace Walker παλεύεται αρκετά. Που σημαδεύεις και είναι τρίτου προσώπου η κάμερα.
Αλλά σίγουρα θα το αλλάξουν στο remake. Θα το κάνουν όπως το Metal Gear 4. Αν όχι σαν το Metal Gear 5. Κοιτάξτε παιδιά, έχουν ό,τι χρειάζονται για να κάνουν remake όλη τη σειρά. Snake, are you all right? That was a close call. What the hell happened to me? You were halfway drowned at the bottom of the river. Almost crossed over to the other side. Other side. So that really was. Something on your mind, Snake? Major, was there a man in the Cobra unit called the Sorrow? Yes, I've heard of him. He was an uncanny soldier who fought alongside the boss. What kind of man was he? The Sorrow was a man with, well, special powers. He had ESP, which was the subject of extensive research in the Soviet Union at the time. He was especially gifted as a medium. A medium? Someone who can communicate with the spirit world and evoke the spirits of the dead. In other words, he could talk to ghosts. They say he could find out what was going on in a battle by talking to dead soldiers. What about him and the boss? What was the story between them? I don't know the details. Why don't we ask Sigurd? Yo, I finished checking up on this Sorrow guy a while ago. Thought you guys already knew, though. Knew what? That he's dead. He's been dead for 2 years now. Died 2 years ago? At Yarsk. You know, those cliffs you were at. And the boss is the one who did him in. The boss? Yep. 2 years ago, the boss was sent by the CIA on a secret mission to Yarsk. That's when she met the Sorrow, who'd gone back to the Soviet Union after the Cobras broke up at the end of the war. Except this time they were enemies. And then what? The boss killed the Sorrow herself and accomplished her mission. At least, that's what the records say. So, he was never there in the first place. He just couldn't let go of the boss. You okay, Snake? Yeah, I'm fine. It looks like it's not time for me to die yet. I sure hope not. Otherwise, the whole mission is shot. We're counting on you, pal. Roger that. Eva? Snake, you didn't call. I was worried. Are you all right? Yeah, I took a pretty freaky detour. What are you talking about? Nothing. Forget it. Let's just say I'm back. Good. But how did you escape from the sewers? I jumped into the river. From all the way up there? You're out of control. Yeah, I got carried away by the current and almost drowned. Great. That's perfect. What do you mean that's perfect? I mean, if you ended up in the river, then I know a good spot nearby. Let's meet up there. Where is it? Keep going upstream until you get to a waterfall. A waterfall, huh? Right. Behind that waterfall, there's a cave. We'll meet in there. The cave behind the waterfall upstream. Got it. See you there. Hello, darkness, my old friend. Πού μπαζούκα? I've come to talk with you again. Να, κατάρακτης που λέει η Εύα.
Nice to meet you, Snake. I'm Tatiana. Το ρε φαίνεται από το 4 με το μαλάκα με τη μάσκα για τις φωτιές. Πού? Here's your equipment. Το 5 είναι ο μαλάκας με τη μάσκα για τις φωτιές. So could you. Κάμε ένα save. Πώς είναι τέλος permission για την Εύα. Τη μάχη με την boss θα την κάνουμε CQC. Το λάτρεψα την πρώτη φορά που την έβγαλα σε CQC και ήταν και σε hard δυσκολία, οπότε κράτησε και η μάχη αρκετή ώρα. Ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες. Το πρώτο MGS υπάρχει, η HD Collection το έδινε σε κωδικό για να το κατεβάσεις από το store στο PS3. Η Ηλέκτρα καλά είναι, θα τη δούμε λογικά κάποια άλλη στιγμή. Πάρε εδώ για τώρα. Don't like snakes? Not for dinner. Didn't you have to eat them at the KGB? In my training, we always got the good stuff. French, Italian, that kind of thing. Όχι, στο 5 δεν είναι αυτός, είναι ο Volgin. The least you could do is call me Cynthia. Tell me something. How does it feel to spy on your own country? I can't say it feels good, but it's my job. Can't even eat a snake during a mission, huh? I wouldn't mind eating you. When this mission's over, you'll have to treat me to a nice dinner. What do you want to eat? Let's see. How about sushi? Sushi? It's Japanese. I hear it's all the rage right now. Supposedly it's made from raw fish. Raw fish? Just the place for my survival techniques. Γιατί τώρα πρέπει να συνηθίσει να βλέπει με το ένα μάτι. Snake? Thank you, Snake. I'll be your eyes from now on. I'm searching and I'm melting to you. What a fear in my heart, but you're so supreme. Thank you, Snake. His name is John C. It's not like I can't see. I've got one good eye and can still fire a gun. Really? Good. Eva, didn't you steal some explosives out of the fortress? C3, a highly potent explosive from the west. It can be molded into any shape, like clay. With just this much, you could blow up the Shagohod and the lab along with it. Is that right? Yeah, but there's a trick to using it. Tell me about it. Πόσες φορές το έχω τερματίσει το παιχνίδι? Δεκάδες. Αλλά έχω πάρα πολύ καιρό να το τερματίσω. Πάρα πολλά χρόνια. The Shagohod's booster unit uses liquid fuel. The fuel tanks are in the main wing of the weapons lab in the hangar housing the Shagohod itself. So I should blow up the tanks. That's the basic idea. It should be enough to blow up the entire hangar. There are 4 fuel tanks.
In order to destroy the hangar, you'll have to set explosives on each of those tanks. All 4 of them? It should be no sweat for you. Besides, the scientists had the day off today. So the hangar's completely deserted. Not quite. They've still got guards posted there. So what do I do after I set the C3? The bombs run off a timer. Once the timer has been set, the countdown will begin. When the timer reaches 0, the bombs will all go off at once. How long do I have? 20 minutes. Once the Phase 2 trials are finished, I wouldn't be surprised if they kill all the scientists to prevent them from talking. So you've got to act fast. I'll take care of it. Eva, did you get the data on the Shagohod from Sokolov? Yeah, that's the mission I was given. By Khrushchev? Mm-hmm. America doesn't have any use for it, does it? But I haven't forgotten my other mission either. Helping you out. Follow this cave and go up the ladder at the end. You'll come out inside Groznygrad, just southwest of the weapons lab. Do you remember when you went to rescue Sokolov? Remember there was a locked door when you entered the main wing from the 2nd floor of the east wing? Yeah. That's the entrance to the Shagohod's hangar. Use this key to open that door. The door right when I entered the main wing? Got it. What about you? I'll get things ready for our escape. There's a rail bridge to the north. I'm gonna set a bomb there, so I'm taking half of the C3 with me. Right. I'll set off the weapons lab then. Try not to be in the neighborhood when it happens. Gotcha. And watch out for Ocelot. He suspects you're not who you say you are. Don't worry. The Colonel Το still sneaking trusts. shoot, ναι, τώρα στο λάπτο παίρνεις. And I have my ways. There's not a man alive who can resist my charms. Besides you, of course. I'm just warning you, Eva. That's all. I know. Okay, let's go. You seem like you were born on one of those. If I didn't ride every day, I couldn't go on living. Huh? When I'm riding, the wind hits me so hard that it hurts. That pain keeps my mind off the pain of having to be someone else. It's not easy always fooling myself like this. It's only when I'm on the bike that I'm free to be the real me. I only get off my bike when I fall in love or fall dead. What's your name? Tatiana. No. Your real name. What's wrong with Tanya? Okay, Tanya. Don't let anyone see you. Oh, this? It's a button camera. What did you do that for? Insurance. To make sure you don't double-cross me. Hey. What? You're gonna get wet again. Λοιπόν, και ναι, όπως γράφεται και στο chat, έχουμε πάρει τη στολή του Sorrow, την Spirit, που είναι γαμάτη στολή και ταιριάζει καλά και με το zombie face paint. Θα φτιάξουμε μια το backpack μας. Life medicine, just in case. Τώρα, κάμερα. Δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε. Το revival το χρειάζεσαι πάντα. Ναι, έχω πάρει και το Scorpion τώρα που έπαιζα. Και θα χρειαστούμε και το C3. Έτσι θα βγάλουμε φαγητά. Ομπλέ, πάμε.
Σταμάτησε, ευχαριστώ για το like. Καλησπέρα. Α! Έχουμε λίγη τροφή να υπάρχει. Cardbox B, ωραία. Τρίτη ηλικία όλοι εδώ. By the way, είδαμε τώρα όπως φεύγαμε στο codec τον Sigint. Sigint σημαίνει Signals Intelligence και είναι κατασκοπία τηλεπικοινωνιών. Και έκλεισε και την έξοδο. Και ναι, είναι ο DARPA Chief Donald Anderson. Όπως είπαμε, η Paramedic είναι η Dr. Clark. Ο Sigint είναι ο Donald Anderson που συναντάμε στο Metal Gear Solid 1. Το ξανασυναντάς στο Sigint, νομίζω είναι και σε επόμενα Metal Gear. Στο Portable Ops συναντάς και τον Gaz, Kazuhira Miller, ο οποίος είναι ο Master Miller από το Metal Gear 1. Αν είναι δυνατόν. Δεν είναι πόρτα. Αγαπημένο MGS, είτε το 1 είτε το 3. Deep Cut.
Έχω κάνει save στην Εύα, έτσι. Βασικά όχι, εντάξει, μπορούμε να πάμε continue. Εσά έμπαινε στο πολύ crouch, αυτό γίνεται στο 4. Δεν θυμάμαι αν γίνεται και στο Peace Walker. Ίντερνετ είχαμε, δεν είχες τόσα resources όμως. Είχες ακόμα το GameFAQs. Ένα ρε Θεοδόση. Ναι, είχε το Σάικι στα 4, όντως. Δεν δουλεύει το officer τέτοιο. Ναι, ναι, καβουρίζεις, μόλις το πήρα. Εδώ κόβει και το alarm. Snake, I see you've managed to sneak into the hangar. Yeah, the Shagahad's in here. The completed Phase 2 Shagahod represents a grave threat to the West. We can't allow it to be mass-produced. You've got to destroy it. Eva's got the data on the Shagahad. Do you think that's safe? Well, I wouldn't exactly say it's safe, but Khrushchev is a shrewd leader. I can't imagine he'd use it for anything other than deterrence. Volgin, however, is a different story. He's planning to use the Shagahod to turn the Cold War into a blazing hot one. We can't let him have it. Agreed. That leaves just one more mission for you to carry out. The boss. Exactly. We have a few, δεν έχω focus παίξει. on destroying the Shagahod. Yes, sir. I'll let Sigint fill you in on how to destroy it. Yo, like Eva was saying, if you're looking to blow the whole place sky high, the best way is to take out those liquid fuel tanks with the C3. You know there's 4 tanks in there, right? You have to put C3 on all 4 of them. To plant a C3 charge, all you gotta do is equip the C3 and press the weapon button while standing in front of a tank. Just like TNT. But make sure you don't plant it in the wrong place. You barely got enough C3 as it is, right? Good point. I'll make sure not to plant it anywhere else. Good, man. And be careful. Liquid fuel has a nasty habit of going off at the slightest shock. So don't go using any heavy firepower near the tanks unless you're aiming to get yourself barbecued. I'll keep that in mind. The C3 charges all have to go off at once if you want to bring down the hangar in one fell swoop. So if I were you, I'd wait until after you plant the last charge to start the timer mechanism. All right. I'll make sure I finish planting all 4 charges before I start the timer. Once the timer's set, you've got 20 minutes until it explodes, right? So make sure you get your ass out of that place by then. Bloodborne μέχρι στο Summerfest. Μπα, δεν νομίζω. Rest is up to you. Good luck, pal. Μακάρι να ψευθώ, αλλά δεν νομίζω. Ναι, δεν είναι μόνο τεχνικός τομέας. Εντάξει, τεχνικός τομέας βλέπετε. Είναι ότι οι χειρισμοί είναι απαρχαιωμένοι, παιδιά. Εκεί είναι το πρόβλημα.
Τον οδηγό του Metal Gear Solid 2 τον έχω κάτω. Δεν τον έχω εδώ πάνω. Βασικά τον έχω εδώ πάνω. Όχι. Τον έχω κάτω, τον έχω τον οδηγό της στρατηγικής του Metal Gear Solid 2. Τι άλλο είναι. Νομίζω παίζει και να μπορείς και να δεις ποια έχουν πράγματα μέσα. Γιατί έχει κενό η πόρτα. Το παραθυράκι. Νάτι. Και αυτό είναι το τελευταίο κάμο που παίρνεις. Τα υπόλοιπα είναι όλα από bosses. Και νομίζω ότι με αυτή τη στολή δεν σε βλέπουν οι στρατιώτες εδώ μέσα που θα πάμε. Όπου βεβαίως, όπως και στο Hitman, έτσι και εδώ δεν μπορείς να κυκλοφορείς με τη στολή χωρίς να σε δουν οι ίδιοι που φοράνε τη στολή. Δηλαδή το maintenance crew σε καταλαβαίνει ακόμα. What? Οκ, αυτό δεν το θυμάμαι. Πέστε για ύπνο τώρα όλοι εδώ μέσα. Πάλι και έχουμε ένα εβδομαδιαίο άρθρο στο joystick που είναι ακριβώς αυτό που ρωτάς. Κατά τα άλλα, αυτό που παίζω εγώ αυτό τον καιρό είναι το Call of Duty Grindaro Camouflage, γιατί είχε Double XP Weekend και έχω βάλει και παίζω λίγο Diablo Immortal να το περάσω ένα χέρι σε προετοιμασία για Diablo 4. Ωραία. Λοιπόν, 1, 2 είναι από κάτω μου, 3 είναι και απέναντι. Βρήκαμε που βάζουμε τις βόμβες, πάμε να τελειώσουμε. Το Bolt Gun. Bolt Gun γράφω το review του, θα το έχω ανεβάσει λογικά αύριο. How are things going on your end? I just finished planting the second charge. Give me a little more time. Okay, I'll be waiting for you at the bridge.
Έχει event το Immortal για τον Diablo 4. Κάτι έχουνε, αλλά δεν έχω καταλάβει, δεν είμαι σίγουρος τι. Γιατί είναι για endgame αυτά και δεν είμαι ακόμα 60 level. Σήμερα πήγα 50 σκέψου. Λοιπόν, κάτσα να γεμίσουμε μία. Βασικά κάτσα να βάλουμε μία το ραδιόφωνο. Εμείς παίζουμε σε normal, έτσι. 142-09 είναι ο κοντινότερος. Τώρα αυτούς σου γεμίζει το life ή απλά το stamina. Λοιπόν, τι άλλο, 143-32. Κοίτα, προσωπικά με τα Diablo έχω γράψει άπειρες ώρες παιχνιδιού. Οπότε για εμένα το Diablo 4 είναι day one. Γιατί ήδη και από την beta που έπαιξα ξέρω ότι θα ευχαριστηθώ σίγουρα το story. Εκεί που έχω τις αμφιβολίες μου είναι απλά το endgame, αν θα μου αρέσει. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το endgame του Diablo 3. Δεν μου αρέσει τόσο το endgame του Diablo 2. Οπότε κάθομαι να γεμίσω λίγο, παιδιά, γιατί έχουμε boss fight μπροστά μας. Οπότε για μένα είναι day one, αλλά είναι στον καθένα. Τώρα το Diablo 2 και 3 βγαίνουν πολύ συχνά σε προσφορά. Και σε καλή προσφορά, νομίζω είναι σε φάση 20-30 ευρώ και τα δύο games. Με τα DLC του Diablo 3. Οπότε αξίζει. Αλλά είναι στον καθένα. Πάμε για Volgin. Ναι, τα live streams είναι πολύ ωραία. Άνοιγε κανένα ωραίο κολπάκι εδώ, Snake. Got you this time. Γεια σου, Τζόνας, καλησπέρα. Major, I finished planting the C3. I'm on my way out now. Hurry, Snake. Is Eva taking care of the escape route? Yeah, Are you sure? she can handle it. All right then, well hurry up and get out of there. Γεια σου, Μπάμπη. Horizon Zero Dawn. Ναι, και η συνέχεια του είναι πολύ ωραία. Ο Σελότ. Why'd you come back? Αυτή τη φορά δεν το έκανε βίδες. Και θα παρατηρήσετε ότι εδώ είναι η πρώτη φορά που την παίζει στα ίσα την boss, σχεδόν. Το προσπαθεί. Ναι, Μαριόκο, είναι brutalist architecture το control, γι' αυτό. Πολύ ωραίο game. Εγώ το καταευχαριστήθηκα το control. Τα όπλα θα ήθελα να είναι λίγο καλύτερα.
να δημιουργούν λίγο περισσότερο χαβαλέ. Πιστεύω θα το φτιάξω στο Control 2. This woman was found snooping around my underground vault. When she was captured, look what we found on her. The philosopher's legacy. This microfilm contains all the information regarding the legacy. You might say that this film itself is the philosopher's legacy. It was the smell that gave her away. No, not the perfume. It was gasoline. Motorcycle gasoline. She reeked of it. To think that lovely Tatiana was a spy. We found this radio along with her too. Such a fine woman she was. It almost pains me to have to kill her. Δεν θυμάμαι στο λίγο του Volgin τι κάνει. Το θυμάμαι, θα το δούμε τώρα. Yes, she was an obedient one. She was my precious little pet. Ah! Isn't that right? What was that? Do you have something to say to me? Go to hell. You dirty whore. I've had enough kisses from you. I should have known. Sokolov wasn't man enough to have a lover like that. Just like the KGB to send something so beautiful, yet so deadly. Ναι, το DLC του Alan Wake αξίζει με 1000. Very well. I'll explain it before I kill you. During the last Great War, the most powerful men in America, China, and the Soviet Union had a secret pact. The pact was a blueprint for defeating the Axis powers and creating a new world order. To secure victory in the war, the three countries pooled their resources to conduct the most covert types of operations and research. The atomic bomb, rocket technology, the Cobra unit. And they amassed an enormous sum of money to fund these projects, enough to fight the war 5 times over. That wealth is the philosopher's legacy. After the war was won, the three countries were to divide the philosopher's legacy amongst themselves. This explains why the United States and the Soviet Union were able to steal away the best scientific minds in Germany as soon as the war ended. But our great motherland has far surpassed its pathetic rivals. We possess enormous wealth, the most advanced technology, and overwhelming power, assets fitting of our great country. My father was one of the men in charge of managing the philosopher's legacy. In the confusion that ensued after the war ended, he devised a series of ingenious plots to ensure that the Soviet Union would have total control over the legacy. The money was divided up and laundered through banks all over the world. Switzerland, Australia, and Hong Kong. This microfilm contains a record of all those transactions. After my father's death, I learned of this secret and obtained the microfilm. With this money and the support of Brezhnev and his allies,
I built this fortress of Groznygrad and Granin's research facility. But that worthless fool Granin failed to produce results. I was forced to turn to Khrushchev's dog Sokolov and his invention, the Shagohod. My position in GRU made it too troublesome to attack Sokolov's facility directly. But the spy network established by the secret pact still existed. I used it to contact the boss and suggested that she defect. The boss was conniving enough to see things my way. The world was once one, but the conflict between the philosophers has torn it in two. We will use the legacy to heal that rift and make the world whole again. To do this, we need strength, an unstoppable trump card with enough power to bring order to the world. That trump card was to be the Shagohod and the Cobra unit. I have lost the Cobras, but I still have the Shagohod and the legacy. There is nothing America can do to stop us. Boss, take this someplace safe. Όσο μαλάκα έχει μεγαλύτερες πλάτες από εμένα. Take good care of it. He wouldn't have come waltzing back in here unless he had a reason. The C3's been stolen. He must be planning some sort of sabotage. I'll go see if there are any surprises waiting for us. I'll dispose of her as well. Leave everything to me. Fight like a warrior, Volgan. But of course. Ναι, Vulcrim ισχύει. Πίστα στο control με τη μουσική. Let me face him. Ξεπέρασε το Alan Wake. For this moment. Time to get even. Είναι κρίμα που δεν ξαναπολεμάς ποτέ τον Ocelot. Το επόμενο boss fight εναντίον Ocelot είναι στο Metal Gear 1. No more judo and no more field strips. Όπου για να καταλάβετε πόσο overpowered είναι ο Solid, τον κάνει μεροκάματο τον Ocelot, ο οποίος έχει τόσα χρόνια εμπειρίας. Enough of this. He's mine. You will stand right there and watch. Got it? Please, Colonel, let me... Silence! Huh? Θες και το σώρο από πίσω να σου δείχνει το χρόνο που μένει στα εκρηκτικά. Μαλακίζονται εντωμεταξύ όλοι οι υπόλοιποι και κάνουν τικ-τικ οι βόμβες. Sorry for the delay. Let's get started, shall we?
This is a once-in-a-lifetime battle. Let's make it a good one. Δεν θυμάμαι το μεταξύ, ο Volgin έχει κάτι περίεργο. It's just you and me now. And I'm gonna enjoy this. Nay! Άρα Θεούλη ως ελότ. Καπαγγίν, καλησπέρα. Αχάν του χάν και καλά θέλει. You're mine, son of the boss. Πάμε να παίξουμε λίγο μαζί του. Ivan. What the? Here it comes. Α, ναι, ο Volgin δεν έχει τέτοιο. Δεν γίνεται invincible. Μπορείς να το βαρέσεις όσους φέρες θες. Α, όχι, εντάξει. Είναι κλασικές τρεις. Whose side are you on, του είπε. Είναι ήδη στο μισό live. Α, πρόλαβε. Κάτσε να θυμηθώ λίγο το fight. Κοίτα που με πέτυχε ρε μαλάκα. Για όνομα. Προλαβαίνει και... Τώρα μπήκε phase 2 ρε μαλάκα, έλεος. Δελαμισιού, καλησπέρα. Vulgrim όχι, το Metal Gear 3 είναι το πρώτο στη σειρά. Οπότε είναι πολύ καλό σημείο αφετηρίας. Shoot him! Do you hear me? I said shoot him! Sorry, Colonel. I'm afraid I can't do that. What do you mean you can't? I made a promise to the boss. Silence! I am your commanding officer. Are you questioning my authority?
Fight like a man, Volgin. Volgin? Emergency. Explosives have been detected. All non-EOD personnel must evacuate immediately. Ocelot, find those bombs! Repeat. Explosives have been detected. All non-EOD personnel must evacuate immediately. Move it! Ιωάννη, καλησπέρα. Ready for some more, Snake? Time to die! Έλα. Αλήθεια. Α, από πίσω τον πιάνουν οι σφαίρες. Α, εδώ είναι που πρέπει να πέφτεις κάτω. Κοίτα hitbox που έχει. Οπ. Αυτό ήταν. Ας κάνουμε και ένα heal όσο προλαβαίνουμε. Γεια, Άντριου. Το Lord of the Ring Gollum με την καμία, ρε. Avoid. Λοιπόν, εδώ πάμε lethal όμως. Step on it.
How did you? The boss let me go. The boss? But why? I'll tell you later. Right now we've got to get to the lake and escape. We can't leave yet. I've still got one last job to do. The boss is already at the lake. Huh? She's at the lake. She's waiting for you there. Waiting for me? I was hoping I wouldn't have to tell you. I don't want you to fight her. But I've come to realize that there's a special relationship between you two. Something I can't understand. Something that goes beyond a man and a woman. I envy you. Really, I do. But I guess I just can't understand it. She asked me to tell you something. I've never seen someone with such clear eyes. There. I said it. Ready to go? Yeah. Βλέπω χαιρετάσεις στα thumbnail. Γιάννενα, Σάμο και μετά Αθήνα. There is no escape! We failed! Not good. Hold on tight! Αν θυμάμαι καλά, εδώ είναι με infinite ammo όλα, ναι. Οπότε εδώ το παίζεις μόνο με έναν τρόπο. There they are! They're over here! Watch out! Τώρα έχω βάλει την κλασική κάμερα του Metal Gear 3, γιατί αυτό το κάνει σαν μεγάλο cinematic. They're not going anywhere. Snake! Behind you! Όλο έχει καμπιζιματισμένη μηχανή εδώ μεταξύ. Γεια σου ρε Λάζαρε.
thought you rigged it with C3. I did. We'll lure him onto the bridge. Blow him up along with it. Good plan. The bridge is on the other side of the runway. We'll have to cut through the middle of the base. You ready? Step on it. If he catches up to us, we're done for. Okay, here we go. Το Θεό τον Όσελοτ. Το προσπαθεί όμως. Το Master Collection του Metal Gear είναι απλά ports. Remaster βασικά, remaster, όχι remake. Θανάση, σε ευχαριστώ για το like. Με το σπιρούνι ρε μαλάκα. Άρα είναι το version του PS3, ναι, στο Xbox αυτή τη στιγμή παίζω. Το PS2. Ναι, το PS3, η HD έκδοση, έχεις δίκιο. Η HD έκδοση που βγήκε για PS3 και Xbox 360. Άλλη και σε ευχαριστώ πολύ για το follow, ρε. Εν τω μεταξύ, αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι απλά άμα τους πετύχεις... Ναι. Δεν χρειάζεται να τους πετύχεις κεφάλι. Ναι ρε, ότι χρειάζεται remake, χρειάζεται.
Αλήθεια. Κόμπο. Ναι, Άντριου, ισχύει. Σκάτσο, ο χειρισμός παραμένει δύσκολος. Ιδιαίτερος, θα έλεγα. Αντία. «90 μοίρες στροφή». Το βλάκα το Volgin. Η νέα remaster συλλογή θα έχει κατά πολύ βελτιωμένα γραφικά. Αμφιβάλλω. Τα ίδια πρέπει να είναι. Άντε σε καλύτερη ανάλυση. Snake, we've only got one chance. We'll lure him over towards the other side. When the Shagohod is on the bridge, shoot the explosives. The bomb is planted on the strut of the bridge. Το remaster λέω. Το remake βεβαίως είναι remake, έτσι είναι από την αρχή κατασκευασμένο. Υπάρχουν ήδη screenshots για το remake.
I planted 2 C3 charges. Farther down! Down! Shoot! It's not here yet. Only one more left. The shadow hut's not here yet. Let it come closer. It's still too early. It's here! Άντε, γεια. Λίγο ακόμα τη φωνή του παιχνιδιού. Αι, αι. Με ακούτε ακόμα, εντάξει? Και μένει με ένα και στο Metal Gear Solid 2 βγαίνει με 2 revolver. Το γύρισε ωραία από τσίμα εδώ, γιατί φαίνεται ότι δεν έπεσε όλο το σάγκοχο. Take care of the driving. Yeah? Yeah, I trust you. On one condition, though, leave the fighting to me. You got it. I was getting tired of running away anyway. Eva, let's do it. Τώρα δεν μπορούσε να γυρίσει να κοιτάξει κάτω. Κοίταζε όντως τα μάτια. Δεν διαφορά είναι πιο εύκολη Metal Gear μάχη. Τον πέτυχα. Άλλη μία.
Δεν θα έχει πάρει ο Kojima ρε τα δικαιώματα. Τι λέτε? Did we beat him? No. As bait? Are you insane? I'm used to this guy. I know how to handle him. Come on, you blockhead! Cyber, το tweet αυτό νομίζω είναι από κάποια χρόνια πριν και δεν είναι επειδή έχει πάρει τα δικαιώματα ο Kojima. Και να που επιτέλους χρησιμοποιούμε το Mozilla Gun. Τι αλήθεια. Μπράβο, headshot για μέγιστο damage. Η Εύα κοιμάται λίγο. Εν τω μεταξύ ίδιες επιθέσεις με το Rex, έτσι. Έλα, καλή νύχτα. Έλα. Αλλά έπρεπε να γυρίσω στο σταυρό για να τον πετύχω. Δεν θυμάμαι να δίνει, δεν δίνει άλλο καμουφλάζ. Νομίζω. Δεν ξέρω καν επιλογή να το βγάλεις non-lethal. Όχι, Γιάννη. Who's afraid of a little thunder? Δεν έχει πάρει τα δικαιώματα και δεν το κάνει η Sony. Αντωνίου, καλησπέρα.
βεγγαλικά από πίσω ο Volgin. No time for this now. The escape craft is just up ahead. Let's get going. Αναρωτιέμαι αν όταν αυτό βγει στο PC μπορώ να σημαδεύω με το ποντίκι. Θα κάνω θαύματα. Δεν βαράει ρε μαλάκα. There they are! Don't let them get away! Over there! Go get him! Ναι, πάνω αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό του Kojima. Γι' αυτό έχουμε τα Metal Gear τόσο ψηλά, γιατί αυτό το στυλ δεν γερνάει. Και το σενάριο είναι καταπληκτικό. Το παίρνεις όπως είναι, του ξαναφτιάχνεις νέα assets, μια νέα μηχανή γραφικών. Direct. Snake, up ahead. Log. Shoot the log. Τι το είδες? Α. Νομίζω αυτό ήταν.
Θεούλα Εύα. Looks like they finally gave up. Don't start celebrating yet. We're leaking fuel. Damn it. Tank shot up. Crap. Eva! I'm over here. Snake. How's it look? Ouch. Pretty bad. Αλλά θα ζήσεις. Not a sensitive bone in your body. Eva. What about you, Snake? I'm fine. That's good to hear. We have to get away from here, Eva. Let's go. Leave me. Eva! The boss is waiting for you. You have to go. Give me a gun. No, we're getting out of here. If we're still far away from the lake, I'll never make it. I can't believe this. Uh-huh. I never thought I'd see you act this weak. What do you mean? Listen to me, Eva. We're doing this together. No, you... Eva, I need you. Say that one more time. I need you. I can't fly the wig by myself. Τα μαλάκα. All right then. I guess I'd better help you out. You're lucky to have me. No. Το χειρότερο section του παιχνιδιού, ναι, ισχύει. Γιατί δεν είναι απλά escort mission. Snake, can you hear me? Paramedic. Thank God. Eva's been seriously hurt. So have you. Luckily, I think her organs are all intact, but... Calm down, Snake. Calm down. You'll both be fine as long as you get the proper emergency treatment. But you're the only one who can do this. Understand? So you've got to calm down. Right. Okay. Okay. Now let's open up the survival viewer and treat the injury. Do you have supplies with you? I'm running kind of short. Then by switching the survival viewer over to Eva, you can treat her wounds too. Now get to work. Oh, and Snake, I'm pretty sure you know this already, but if you don't have enough supplies for the both of you, your wounds come first. Huh? Do you get my meaning, Snake? You've still got a mission to complete. Yeah, I know what I have to do. Snake? Like this.
Έσπασε και ο Σνέκο καλό. Την προσγείωση. Εν τω μεταξύ νομίζω φαίνεται ότι είναι τέτοιο. Εμφυτεύματα. Λοιπόν. Τι θέλει? Deep cut. Νομίζω είναι οι 2 ή 3 περιοχές, οπότε παλεύετε. I think so. Here. It's different from the Mauser. When you're using a two-hand grip, you have to be careful where you put your hands or your fingers will get burned by the exhaust gas from the cylinder gap. Δεν θυμάμαι η Big Mama τι όπλο χρησιμοποιεί. Πάλι το 6 hour. Snake, are you all right? I've been better. What about Eva? I healed her up. She can manage. Good. Snake, you'll take the lead and break through the enemy's line of defense. Eva will ordinarily be following behind you. If you lie on your belly, she'll lie down as well. If you slip and fall off a cliff, she'll follow right behind. You can call out to Eva by pressing the action button. Head to the lake along with Eva. Ναι, χρησιμοποιεί πάλι το κινέζικο πιστόλι. Ναι, οπότε τι έπρεπε να κάνουμε τρίγωνο, Α, της λες να έρθει. Οκ, νόμιζα ότι την έπαιρνες από το χέρι για κάποιο λόγο. Αλλά αυτό μάλλον γίνεται στο Resi 4. Λευτέρη, δεν το παίζω στο PC. Αν και μπορείς να το παίξεις μέσω emulator. Το είχα αγορασμένο ψηφιακά στο Xbox Store και το παίζω με backwards compatibility από το 360. Στο χέρι πιάνει την αίμα, στο 2. Αυτό θυμάμαι, οκ. Παίρνουμε και τη στολή του Volgin. Cold War λέει, μάλλον. Πάρε εδώ. Τσίρκο. Τσίρκο στολή, full. Γεια σου, Ράικ. Ναι, ρε. Ελπίζω να πάει για του χρόνου το remake. Να μην αργήσει πάρα πολύ. Ναι, νομίζω ότι 24 θα βγει, αλλά δεν ξέρω ακόμα.
Εν τω μεταξύ, επειδή έχει και ένα σωρό πληγές η Εύα, πρέπει να την ταΐζεις συνέχεια. Και πρέπει να είσαι πιο κοντά στην Εύα για να την ταΐσεις. Can I have seconds? Πού είναι? See him. Μέχρι το Spider πάει μέχρι 80 εδώ. Α, ναι, και νομίζω ότι όλες οι έξοδοι πρέπει να είσαι με την Εύα για να ανέβετε πάνω, ναι. Οπότε πάει η πρώτη περιοχή. Τους γάμισε στο ξύλο η Εύα. Snake, the lake is just over that cliff. Eva should be able to climb it if you help her. Keep her close to you. Ήταν στρατιώτης εκεί που πέρασε. Ναι, να ήταν στα του 5 ακριβώς. Όλο αυτό ελπίζουμε. Το πάρε, headshot. Πες μου να τον πέτυχα. What's wrong? Καλή αρχή. Λοιπόν, τώρα. Έλα καλό μου, πάμε. Προτιμώ όπως τα παλιά. Open World. Ακόμα και στο 5 δεν νομίζω ότι δούλεψε πολύ καλά. Προτιμώ να μεγαλώσουν τους χώρους
Well, not bad at all. Άλλοι δύο. Όχι ένας. Φτάσαμε. Νομίζω πως αυτό ήταν. Ωραίος. Ρε φίλε, το πάω λίγο. Πρώτη φορά που τρώω τόσα injuries μαζεμένα. Ναι, αυτό ήταν. Πάμε λοιπόν. Τώρα δεν έχει μισή ώρα βιντεάκι βέβαια. Αλλά αξίζει. Come on, Snake. We made it. We made it. Over there. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Promise me! Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss. Why are you doing this? Why?
to make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition. And this Cold War? Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War.
And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the Sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The Sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. The Sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. Ο γιος της, by the way, είναι ο Ocelot. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret.
And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake, commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. Let's see what you're made of. Move or you're dead. Λοιπόν, για αρχή θα κρατήσω ένα save γιατί δεν ξαναπαίξω αυτή τη μάχη. Νομίζω το Metal Gear 2 είχε boss rush mode. Μπορείς να ξαναπαίξεις όλα τα boss. Good luck. Thanks. By the way, boss είναι ο τίτλος της που έχει. Όπως ο Snake θα γίνει ο Big Boss. Snake είναι το ψευδόνυμο του Jack. Το ψευδόνυμο της boss είναι The Joy. Πώς ήταν The Pain, The Fury, The Sorrow. Το κωδικό όνομα της boss είναι The Joy. Γιατί νιώθει απίθμενη χαρά στη μάχη. Τώρα. Αου. Εδώ δεν έχουμε τρίτο πρόσωπο κάμερα. Έχουμε τη Snowstolly, η οποία είναι τέλεια για εδώ. Βοεβόντα τη λένε οι Ρώσοι. 95 καμό rating. Ωραία, λοιπόν. Είναι Bone Fracture. Α! Από το CQC. I found you. Ναι, παίζει με την παλιά κάμερα εδώ μόνο. Λοιπόν, μπορείς να κάνεις counter CQC την boss. Έλα, φάγε το τρίτο. Το οποίο είναι ο αγαπημένος μου τρόπος να βγάλω αυτό το boss. I found you. You're better than I remember. Έλα γαμίσου. Nice. Pathetic. Heads up, Snake. Έλα. Μαλάκα, το λέμε ότι οι χειρισμοί είναι άθλιοι. Και το αγαπάω το game, έτσι. Let's see what you're made of.
Heads up, Snake. Get ready. Έκανε fein ρε μαλάκα. Run quick. Let's see what you're made of. Δεν ξέρω γιατί δεν παίρνει τα σύγκριση μου. Move or you're dead. Όπως και να έχει, άλλες 2 φορές θέλει να την πιάσω. Νάτι. Your skills have improved. By the way, τα φίδια εδώ Here I come. με έπιασε ρε μαλάκα, λέει. Run quick. Μπορεί να μην ήταν αυτό. Έκατσε μία. Εδώ έχεις τα 3 τελευταία φίδια του παιχνιδιού, τα οποία είναι solid, liquid και solidus. Μόλις τα βρω. Let's see what you're made of. Άλλη μία θέλει. Ποιος είναι αυτός άραγε? Here I come. Σαφλό και αστείο. Άσε μωρή καριόλα να πάρω το Snake. Ναι, ο Liquid ήταν αυτός. That's damn good. Get ready. Όχι ρε μαλάκα πάλι. Κάνει προσποίηση. Καριόλα. Move or you're dead. Οχ. Λολ, την έβγαλα με stun grenade, αλήθεια. Γι' αυτό με λένε Big Boss, άραγε. Και ξεκινάει στο 5 λεπτό να παίζει και το Snake Eater από πίσω το θέμα. Stun grenade, μαλάκα, λολ. Take this. Keep it safe. It's our only hope. A patriot? Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake.
wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one snake. Ένα F στο chat για την boss. Παρακαλώ. Μόνο Σάιμπεν το πιάσε. Το άλογο, by the way, το ξαναβλέπεις στο Peace Walker. Είδαμε και την boss που είναι μαζί με το Sorrow. Το άλογο της το βλέπεις και στο 5, δεν το θυμάμαι αυτό. Γιατί νομίζω πεθαίνει στο Peace Walker το άλογο. Ready to go, Snake? Του κάνει ευθανασία. Are you okay? Snake? Πάρε που τα ρούχα κουνιόντουσαν σε άλλο καρέ. Σε άλλο frame rate. Λόγω της μηχανής γραφικών και των περιορισμών. I told you you could trust me. Καλά, την πρώτη φορά που το είχα δει αυτό, είχα πεθάνει στο γέλιο. Ότι επέμενε ακόμα ο Όσελοτ. Λόκο, λες για τον D-Horse, τον Diamond Horse. Για το 5.
Snake, try to remember some of the basics of CQC. Γεια σου VIP. Not good. Το λατρεύω αυτό το βιντεάκι. I picked up a few new moves. Huh. It doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. I'll get over it, λέει ο Θεός. Stalemate. What do you say to one last showdown? Yeah, all right. Jesus. Δεν θυμάμαι ποιο είναι το σωστό. Θα πάρω το αριστερό γιατί είμαι αριστερόχειρας. What's your name? Snake. No, not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. My name is Adamska. What's yours? John. John Very well, Doe. John. Plain name. But I won't forget it. Come on! Μιαου! Που κάνει και την κίνηση. Εν τω μεταξύ ολόκληρη η αεροτελεστία να κάνουν τον duel σε αεροπλάνο το οποίο μαλάκα δεν μπορεί να σηκωθεί. Κοτζίμαρος ρε. Αριστερό ήτανε, μπράβο. Σου έχει και άλλο cinematic άμα πάρεις το σωστό πιστόλι και δεν πυροβολήσεις. It's a blank. Γεια σου Ρουκού. That was fun. Till we meet again, John.
Αν του ρίξει κεφάλι λέει αστοχή. We made it. Yeah, we sure did. Oh no, Migs! Όχι, τώρα εδώ τέλειωσε, Αντώνη. There's no way out. Επιστρέφω. We've come too far to let them stop us now. Those things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them. They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got towed. You were great, Eva. Huh? Thanks. Bulk 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Bulk 19, return to base immediately. Do you read me? This is a direct order from Comrade Khrushchev. Return to base immediately. Bulk 19, do you copy? Understood. Aborting mission. RTB. Look! The MiGs are turning back! Woo! Well done, Snake. The MiGs disengaged. Most likely under orders from Khrushchev. Is this his way of helping us? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just wanted us to owe him one. The important thing is, you made it out alive. As long as Khrushchev is with us, I don't think they'll be coming after you. It should be smooth sailing all the way to Alaska. I'm sending someone out to Galena Base to meet you. To meet me? The DCI and the President himself are waiting at Langley. Don't keep them waiting. Θα με έλεγα να βάλω κάτι άλλο. Κάτσε να τελειώσει το Metal Gear. Θα δούμε και τα credits και θα δούμε σε τι κατάσταση είμαστε. Για τώρα έλεγα να βάλω μια μπυρίτσα. So what are you going to do now? Go back to the KGB? What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America? I can't go back. I've left America behind me. But you saved this country. I didn't do it alone. And I still owe you a dinner. Λευτέρη, την Εύα την ξαναβλέπεις και στο Portable Ops και στο Metal Gear 4. Στο Metal Gear 4 έχει μεγάλο ρόλο. Part of your mission too? Or is it an order? Or is it an invitation? Or a proposal?
I don't take orders from anyone now. Με τα στερεωτικά, λέει ο μπίχτης. Α, τους κρέμασε στο Langley. Γι' αυτό η απονομή γίνεται στο λευκό οίκο. Κορυφαίο τέλος. Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. But this time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Forgive me, Snake. Τάσο, κάτσε, θα είμαστε ακόμα live. Μην βιάζεστε. Good morning, Snake. I hope you slept well. First of all, I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China for the General HQ 2nd Department of the People's Liberation Army. It was all a lie. I tricked you. And I'm sorry. The philosophers still exist in China, too. You see, my mission was to find out where Volgin was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I infiltrated his base as a KGB spy. The 2 NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men. The real Adam never showed up at the meeting place, saving me the trouble of having to eliminate him. I sneaked in by pretending I was Eva. And you and Sokolov and Volgin, you all believed me. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy too. I got the film containing the legacy, and also the nuclear missile launch data from the Shagohod.
5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liaodong easing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. I too am one of the philosophers. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgan couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you. But I can't do it. Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because I made a promise to the boss. And I intend to keep it. I just wanted you to know. And you have to live. So you have to live, το λέει και η Naomi. Στο τέλος του Metal Gear 1. Snake, listen to me. She didn't betray the United States. No. Far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice. Because that was her duty. You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. You are a true patriot. Κανονικά δίνει achievement αυτό άμα δεις τον Ocelot και στο τέλος. Εκεί που πάει να σου σφίξει το χέρι ο πρόεδρος,
Μπαίνεις first person και από δίπλα είναι ο Ocelot. Το έδειξα τώρα. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. Αυτός που μιλάει είναι ο Roy Campbell. Combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgin inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgin's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgin fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss. And that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive. And she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given. And she had no choice but to carry it out. Her death at your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on, in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. Και κάπου εδώ ξεκινάει κάτι φορά του Big Boss. Κάτι φορά, τέλος πάντων. Η Εύα εξαφανίζεται το 68.
71 ο Big Boss ιδρύει τη Foxhound. Το 84 νομίζω. Όχι, το 72. Ξεκινάει το Les Enfants Terribles. You've got a way to fall. They'll tell you where to go, but they won't know. Son, you'd better take it off. They'll tell you what they know, but they won't show. Βασίλη, ήταν ένα τριώρο με το προηγούμενο stream. Ήταν το δεύτερο μέρος σήμερα. Λοιπόν, τι να παίξουμε? Έχω μια ιδέα. Οπότε συνολικά το 3 μου πήρε ένα 9 ώρο να το βγάλω σε stream. Το πρώτο Metal Gear Πού είναι το πρώτο Metal Gear? Α, είναι αλλού, περίμενε. Ναι, το πρώτο Metal Gear μου είχε πάρει 7 ώρες και το Metal Gear 2 μου είχε πάρει 10. 10 και λίγο παραπάνω. Λοιπόν, αυτό που γίνεται στο τέλος των credits είναι ότι ο Ocelot δίνει αναφορά στους Αμερικάνους ότι έχει πάρει το Philosopher's Legacy. Τελικά αποδεικνύεται ότι ο Ocelot ήταν τριπλός πράκτορας, γιατί υποτίθεται ότι είναι κατάσκοπος των Κινέζων και δουλεύει παρέα με την Εύα για να πάρει το Philosopher's Legacy για τους Κινέζους και τους προδίδει γιατί είναι τριπλός πράκτορας, είναι Αμερικάνος. Λοιπόν, θέλετε να αποπειραθούμε να παίξουμε Metal Gear Solid 4 στο PC? Δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει ή αν θα κρασάρει. Και επίσης έχω βάλει εδώ και ώρα και κατεβαίνει το Metal Gear 5 και βλέπω ότι δεν έχει κολλήσει καθόλου το stream. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό. Οπότε μπορούμε να βάλουμε το 5 που συνεχίζει και την ιστορία του Big Boss σε περίπου 20 λεπτά. Τι λέτε, θέλετε να δούμε λίγο Metal Gear 4? Να κάνουμε μια προσπάθεια? Thank you. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Λοιπόν, Metal Gear 4, πάμε να το φορτώσουμε. Κάτσε να δούμε ότι εδώ παίζουν σωστά οι ήχοι. Τώρα με ακούτε όμως, έτσι? Έχω και save, οπότε μπορούμε να περάσουμε τα πολύ εισαγωγικά βιντεάκια, γιατί έχει και ένα ηλίθιο κομμάτι με την τηλεόραση, που βλέπεις και καλά διαφημίσεις στην τηλεόραση και είναι να ξύνεις το κεφάλι σου. Οπότε,
Κάτσε να φορτώσει εδώ απλά τα caches που έχει κάνει. Οπότε έλεγα να βάλουμε λίγο Metal Gear 4 και μετά να βάλουμε Metal Gear 5. Δηλαδή το Metal Gear 5 κατεβαίνει, θα είναι έτοιμο όπως βλέπετε σε 20 λεπτά. Βάλε και την εγκατάσταση. Όχι, Ηλία, το original Metal Gear 1 δεν μπορείς να το παίξεις σε Xbox. Το original Metal Gear μπορείς να το παίξεις μόνο σε PC και σε PlayStation. Ναι, το πρώτο Metal Gear μπορείς να το παίξεις στο Good Old Games, στο GOG.com. Η τριλογία που ανακοίνωσαν θα είναι για όλες τις πλατφόρμες. Πρέπει να βγει και για PC. Σίγουρα PlayStation και Xbox έχει επιβεβαιωθεί. Νομίζω βασικά ότι ανακοίνωσαν κιόλας ότι η κυκλοφορία θα είναι και σε Steam. Ή ήταν για τον Delta. Για κάτσε. Νομίζω ότι είδα και Steam όμως. Βγαίνει. Latest platforms. Δεν είμαι σίγουρος. Πρέπει να βγαίνουν όλα βασικά και για PC. Σίγουρα βγαίνουν για κονσόλες, σίγουρα βγαίνουν για PlayStation και Xbox. Μη σκυπάρεις διαφημίσεις, ναι, δίνει όντως νόημα. Το θέμα είναι, Senpai, ότι θα έχουμε ένα 20 λεπτό περίπου να το παίξουμε μέχρι να ετοιμαστεί το Metal Gear 5. Γι' αυτό έλεγα να πάμε κατευθείαν σε gameplay. Αλλά όπως και να έχει, ας το κάνουμε μια πρόβα για όταν όντως κάνω stream το Metal Gear 4, να δούμε πώς πάει με το OBS ανοιχτό. Η Ηλία, γιατί είχε γραφτεί για τον Cell επεξεργαστή και υποθέτει η Konami δεν γούσταρε να το κάνει port. Αντώνη, δεν θα του στριμαρώ το 5 τώρα. Εν καιρό. Για να δούμε πώς πάει. Ούτως ή άλλως τώρα τα επεισόδια θα τα δούμε. Now, the breakthrough recruit workout was created by the drill sergeant when he was in boot camp, sweating off pounds and building muscle on army time. Call now, and this one-of-a-kind weight loss program can be... Βίντεο ένα κανάλια. Fantastic! Όπα. Έλα. Excellent experience, actually. I was really grateful for it. Grateful. David Hater. What is your biggest secret, David? Pardon me? You can tell us. Oh, well, it's not much of a secret, but I have a tattoo of Kobe behind my ear. Tattoo, splendid. Yeah, it's not terribly big. What are you wearing? What do you mean? Why are you here? Oh, well, I was hoping to promote my new movie. I'm just coming off of the set. No, David Hayter. Why here?
wearing an eye patch. Oh, the eye patch. This is pretty cool, actually. Gives me real-time information and you know, weather, traffic reports. Actually watching a baseball game as we speak. What drives you? What are your dreams? Well, you know, I'd have to say my dream project... Let your dreams drive you. A message of hope to today's young people from David Hayter. I never actually said that. Σοκό. Changed. Fuck, δεν έχω πόντουλους. It's no longer about nations, ideologies, or ethnicity. It's an endless series of proxy battles fought by mercenaries and machines. War and its consumption of life has become a well-oiled machine. War's changed. ID-tagged soldiers carry ID-tagged weapons, use ID-tagged gear. Nanomachines inside their bodies enhance and regulate their abilities. Genetic control, information control, emotion control, battlefield control. Everything is monitored and kept under control. War has changed. The age of deterrence has become the age of control. All in the name of averting catastrophe from weapons of mass destruction. And he who controls the battlefield controls history. War has changed. When the battlefield is under total control, war becomes routine. Τζάμα ρε, λέει με τη μία.
Οπ. Το ήτανε. Ναι. Νομίζω. Έχει ξαναβγάλει τέτοιο error. Λοιπόν, πρέπει να το φτιάξω γιατί δεν ήμουν σίγουρος ότι θα παίζαμε σήμερα Metal Gear 4. Και πρέπει να βρω τι firmware έχω βάλει στο PlayStation γιατί έχω ένα patch για να μην κρασάρει. Αλλά δουλεύει σε συγκεκριμένο firmware. Κάτσε τώρα να πάμε λίγο στο μενού, να φορτώσω το save που είχα. Γι' αυτό τον λόγο ακριβώς. Και σε 10 λεπτάκια έχουμε Metal Gear 5. Γεια σου ρε Μπαμπή. Μαριόκο κολλάει ακόμα στον emulator του PS3. Χρειάζεται συγκεκριμένα ειδική έκδοση του RPCS3 για να παίξει. Για να δω αν μπορώ να την βρω στα BAM. Θα ανοίξουμε και τους υπότιτλους. PS3 ισχύει. Δεν θα παίξουμε τώρα πολύ, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, θα σκυπάρω μια, πάμε κατευθείαν σε gameplay. Τουλάχιστον να το δούμε ότι δεν κολλάει. Ναι, Αντώνη, είναι πολύ ξενερωτικό game το Metal Gear 4. Παίρνει τα πάνω του πιο μετά βέβαια, αλλά όλο το θέμα του είναι ότι αφού ο Snake πεθαίνει λόγω της κλωνοποίησης, και επειδή και ο Kojima ήθελε να τελειώσει το Metal Gear εδώ, This is Snake. Do you read me? What's the situation? I'm just inside the city limits. This place is crawling with lizards. Ah, AT Corps' unmanned bipedal weapons. Officially designated Irving by the US military. They've spread like wildfire among the PMCs. There are more of those things now in service than tanks. They've got tough armor plating and are highly agile to boot. Your best bet is to stay out of their sights. Unmanned. Pretty soon they'll have put living, breathing soldiers out of work. Even so, that's an awful lot of gecko for this scenario. Their numbers exceed the war price for that region. It must have something to do with Liquid's arrival on the scene. You really think he's here? You'll have to find the Army's operatives and ask them yourself. Oh, and Snake, I went ahead and used the Mark II to scout out the area before your arrival. You'll find it up ahead. Mark II? It's a remote mobile terminal. Sonny and I built it. The Mark II will provide you with a map of the area as well as any battle situation data. You should find it before you do anything else. Okay, got it. The rendezvous point is marked on your map. I'll be waiting for you there. Μαρία, εγώ το έχω κάνει update το RPCS3. Έχει να κάνει με το firmware και το patch που χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, Metal Gear 4, αυξημένη ανάλυση, 60 FPS. Απλά υπέροχο. Κάτσε να δούμε λίγο χειρισμούς. Λοιπόν, σημάδι Peace Walker. Μπορείς βεβαίως να κάνεις και first person. Ο Snake έχει CQC ακόμα. Το οποίο, κάτσε να δω πώς διάλογο το κάνεις. Λοιπόν, Fire it with the RU1. Press τρίγωνο. Ναι, εδώ μπορείς να κάνεις αυτόματο single fire. Να το CQC. Ωραία. Και βεβαίως το πολύ αγαπημένο μας Crouch Run. 8 κάμω. Οπότε αν αράξεις λίγο παίρνει καμουφλάζ. Και πιο μετά βρίσκεις και τη μάσκα. Αργείς να τη βρίσκεις τη μάσκα. Μόλις βρίσκεις τη μάσκα, άμα κάτσεις απλά ακίνητος,
το κάμω σου πάει 100%. Πού σε θα είναι? Παίξε αυτά στο 5 λέει. Οκ, άμα θέλετε, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα εδώ. Weapons, λοιπόν, υπάρχει ακόμα το backpack σύστημα. Items, iPod. Και έχουμε κανονικό χάρτη. Avoid unnecessary combat whenever possible. In this war, neither side is your enemy. There's no point whatsoever in you getting into a fight. Got it? Stun knife. Λοιπόν, L1, R1 είναι για να το χρησιμοποιήσεις σαν μαχαίρι και R2 για electric shock. Δεν έχουμε ακόμα το tranquilizer. Και στην ουσία έχουμε μόνο αυτό εδώ. Δεν ξέρω, φαίνεται ο κύκλος γύρω από το Snake, έτσι. Ο κύκλος γύρω από το Snake σου δείχνει που είναι αντίπαλοι. Ή έστω οτιδήποτε, ξέρω εγώ, ζει. Όχι ρε μαλάκα. Όλο αυτό γίνεται τώρα γιατί δεν ξέρω τους χειρισμούς. Καθότι το Metal Gear 4 είναι περισσότερο cinematic παρά παιχνίδι. Αν νομίζετε δηλαδή ότι το Metal Gear 3 είχε πρόβλημα, το 4 έχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι. Όχι, κρασάρει πολύ παιδιά. Δεν θα μπορέσουμε να παίξουμε. Πώς πάει το 5? Το 5 θέλει 1,5 λεπτό. Λοιπόν. Κάτσε παρόλα αυτά, μήπως μπορούσα να κατεβάσω το... Μα κατεβάσω το firmware και το περάσω, μήπως δουλέψει. Γιατί το patch εδώ θέλει το firmware 489. Για κάτσε μια. Για το μεγαλύτερο cinematic... Μπορεί. Ναι. Δεν είναι Guinness Record, αλλά τα μεγαλύτερα cinematic είναι στο Metal Gear Solid 4, 71 λεπτά cinematic. Τρίτη θέση, Yakuza 0, 42 λεπτά cinematic. Τέταρτη θέση, Death Stranding, μισή ώρα cinematic. Kingdom Hearts 3, 28 λεπτά. Το δεύτερο είναι το Star Ocean The Last Hope, το οποίο δεν ξέρω καν τι είναι. Ακουστά το έχω, απλά δεν το έχω παίξει ποτέ. Λοιπόν, για δώστε μου ένα λεπτάκι να κατεβάσω το firmware.
Α, Βασίλη, να το βάλουμε το Metal Gear 5, ρε. Κάτσε να... Παιδιά, λέτε να κάνουμε μια ακόμα προσπάθεια με το firmware. Κάτσε να δω εντωμεταξύ που διάλογο το κάνεις install. Α, από εδώ. Α, είχε να διαλέξεις firmware. Όχι, οκ. Νομίζω ότι μπορείς να διαλέξεις. Λοιπόν, ένα λεπτάκι θέλει το firmware. Το Metal Gear 5 είναι έτοιμο. Πώς εδώ το Steam. Δεν πρέπει να το είχα εγκαταστήσει το Metal Gear 5. Είχα τώρα κάτι θέματα με τους δίσκους. Και έκανα format 2. Πρέπει να το είχα εκεί. Γιατί δεν το σβήνω το Metal Gear 5. Και να ξέρετε, το Metal Gear επίσης έχει και φοβερό multiplayer. Δεν ξέρω αν παίζει ακόμα το multiplayer του, αν οι servers δουλεύουν. Αλλά το Metal Gear Online που έχει ήταν φοβερό. Old firmware. Ωραία, 489, ναι. Firmware version. Α, είχαμε το 488. Οκ. Πάει να τρέξει. Λοιπόν, αν κρασάρει και τώρα, το αφήνουμε. Γιατί το 5 δεν το σβήνεις? Είναι κάποια παιχνίδια τα οποία τα έχω σε μια σαν playlist αν θες, η οποία λέγεται Always Installed. Είναι μια 50 παιχνίδια και στην ουσία αυτά τα παιχνίδια πάντα τα ξαναεγκαθιστώ, γιατί ποτέ δεν ξέρω πότε θα με πιάσει να τα παίξω. Τώρα είναι εδώ. Και έχω μάλιστα, πρέπει να βάλω και το Doom Eternal. Το Doom Eternal ήταν σίγουρα installed και απλά βγήκε τώρα με τους σκληρούς δίσκους. Όπως επίσης και τα Deus Ex 3. Πρέπει να είναι στα Always Installed. Επίσης έχω και τέτοιο, έτσι. Έχω 2 σκληρούς δίσκους που είναι 8 TB. Οπότε έχω χώρο. Γεια σου Αντώνη. Fallout 4, κοίτα, Fallout 4 μου αρέσει πάρα πολύ γιατί με βαράει σε ένα πολύ περίεργο CD σημείο με το crafting και το customization που έχει. Επίσης είναι το μόνο παιχνίδι της Bethesda που τερμάτισα με το που βγήκε, ας πούμε, για να μπορέσω να δω όλο το story, γιατί γενικά παρασύρωμαι από αυτά τα παιχνίδια και δεν τερματίζω. Κάθομαι και κάνω side quests ή κάθομαι και τα μοντάρω. Fallout 4 θέλω να το ξαναεπισκεφτώ. Να το περάσω ένα full χέρι με τα DLC του και τα mods που έχουν βγει. Και θα ανεβάσω σχετικό post στο joysticks όταν είναι. Το Elden Ring εννοείται δεν σβήνεται ποτέ. Όχι, εντάξει Γιάννη, δεν θα μπει το τελευταίο chapter στο Metal Gear 5, δεν θα μπει. Α, ναι, και μπορείς να πατήσεις start για το σκυπάρεις κατευθείαν όλο το κοντεκόλ. Για Fallout 4 όχι, είναι standalone. Βοηθάει να ξέρεις τι γίνεται στον κόσμο τους, αλλά όχι, είναι standalone. Avoid unnecessary combat when... Ξέχασα τους υπότιτλους πάλι. Α, weapon change, toggle. Α, έχει και auto aim, μάλιστα. Καλή φάση. Λίγο προσοχή εδώ στην πρώτη περιοχή, κυρίως γιατί σου λείπει τόσο πολύ gear. Metal Gear.
Επίσης μπορεί να... ναι. Μπορεί να κινείται και να σημάδεψει. Εν τω μεταξύ εξηγεί πιο μετά για ποιο λόγο το ΑΚ δουλεύει στον Snake. Ενώ γενικά δεν μπορείς να σηκώσεις άλλα όπλα. Dropped by both the militia and the PMCs. Remember though, PMC weapons are locked. You can't use them. If only there was some way to get rid of the locks. Τώρα αναρωτιέμαι, αν κάνω save, το παιχνίδι θα κρατήσει το σημείο που είμαι. Δεν θυμάμαι πώς δουλεύει το save στο Metal Gear 4, μπορεί και να είναι έτσι. Μπορεί και να με βγάλει ακριβώς από αυτό εδώ το σημείο. Έχει μία ακόμα ζώνη νομίζω και μετά από αυτή εδώ ξεκινάει στην ουσία το game. Παίρνεις και τον εξοπλισμό σου και όλα. Επίσης όσοι δεν το έχετε δει αυτό, όπου νομίζω μάλιστα σπάει και το πέος του αγάλματος. Ναι! Το οποίο ήταν και τρόφι. Υπόψη το Metal Gear 4 ήταν νομίζω από τα πρώτα παιχνίδια που είχαν τρόφις. Να βλέπεις εδώ, εγώ το βλέπω, εσείς πρέπει να το βλέπετε ίσα ίσα με το compression. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ένας εχθρός εδώ. Αυτός είναι συνήθως ο πρώτος εχθρός που με βρίσκει. That was close. Get up. Όχι, δεν θέλω να κάνεις get up, θέλω να το σηκώσεις. Πάμε. Νομίζω με αυτό το pat-pat που τους κάνει πάντως τους ψάχνει κιόλας. Νομίζω. Πρέπει να το σηκώσεις, σαν το Metal Gear 1. Δεν είναι πλέον magazine, είναι κανονικά Playboy. Sweet dreams. Κάμω μείον 30. Λοιπόν, δεν θέλω να το γρουσουζέψω, κάτσε να το κάνουμε και ένα save ακόμα. Αλλά νομίζω ότι το φτιάξαμε. Και αυτό που κάνει, που φαίνεται ο κύκλος, γίνεται μόνο νομίζω όταν σέρνεσαι. Ναι. Λοιπόν, έχω μπροστά και αριστερά και πίσω και αριστερά κόσμο. Τώρα κάπως εδώ πέρα κατεβαίνεις. Ένας καλός τρόπος να κατεβείς κάτω. Ναι, πλησιάζει. Και έχει αρκετό κόσμο εδώ μεταξύ, έτσι. Αυτή η πρώτη περιοχή. Και κάνει αυτό που κάνει στο Metal Gear 3, ότι άμα είναι σε alert status, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Λοιπόν, έχουμε έναν εχθρό κατευθείαν εδώ. Νομίζω. Έτσι θα βάλουμε ένα καμουφλάζ. Μας βρήκανε τώρα. What? Ναι. The enemy!
Αχάλη χειρισμοί. Όπου εδώ το μεταξύ το attack δεν χαρίζει κάστανα. Δεν είναι σαν το Metal Gear 3 που σε γαζώνουν, ξέρω εγώ, και... Κάτσε, άμα κάνω load τώρα. Το οποίο load είναι στο main menu, ok. Μπερδεύω τους χειρισμούς. Δηλαδή, όπως είπα, το έχω παίξει πολύ λίγο το 4. Το 4 το έχω τερματίσει νομίζω 2 φορές όλες και όλες. Και η μία ήταν σε βίντεο κλαμπ που δούλευα. Το οποίο είχε PS3 για να βάζουμε ταινίες να παίζουν. Έχεις ένα ΑΚ, μωρέ. Έχεις ΑΚ το οποίο είναι χωρίς σιγαστήρα. Μόλις περάσω αυτή την περιοχή που είμαστε, παίρνω τα κανονικά όπλα. Και τότε ναι, θα αρχίσω να κερνάω. Τίποτα, εκείνο το πατρόλ να είχαμε περάσει και είχα περάσει την επόμενη περιοχή. Ξέρουμε ότι έχουμε έναν αριστερά. Αυξάνεται και το στρες του Snake κάτω από τη ζωή του. Σεναριακά έχουν συνέχεια, ναι, βεβαίως. Όλα τα Metal Gear είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Και υπάρχει και σειρά με την οποία τα παίζεις. Είναι σαν τα Star Wars ένα πράγμα. Μπορείς να ξεκινήσεις με Metal Gear 1-2. Για πάμε λίγο εδώ. Νομίζω εδώ είναι safe. Για να δούμε. Γεια σας. It's me, Snake. Snake, it's me. Huh? Otacon. Sorry to keep you waiting, Snake. Allow me to introduce Metal Gear Mark II. Metal Gear? That's right. Just like Rex. Α, ναι, το Metal Gear 4 έχει αυτό το πράγμα που πατάς το χ και παράει flashbacks. It's a remote mobile terminal designed to provide you with operational support. Where are you? I'm in the Nomad. Where else? I'll be watching you through the Mark II. Wish I was good with gadgets. Hey, I'll be with you in spirit. Anyway, because you had to dress up as a militiaman, I had the Mark II bring you some goodies. Starting with this. Put it on your left eye. Looks like an eye patch. I call it the solid eye. It's an all-purpose goggle that displays radar images and other data in 3D. You can also switch it over to light-amplifying night vision.
looks like they've got the government's PMC troops beat, at least in numbers. And this is their home turf. Snake, I know this is a sneaking mission, but you'll need to protect yourself. An operator. I installed a suppressor. And here's a tranquilizer gun. How thoughtful. It predates the implementation of the system. By some miracle, it was never recycled. It's getting tough these days finding decent guns that aren't controlled. Το ίδιο νομίζω πιστόλι μου και Avalanche, ναι. Τελειώσαμε 3, βάλαμε λίγο 4. Να δούμε πώς πάει. Of course. I'll follow you wherever you go. Like this. I'll activate stealth so it doesn't attract any attention. If you need it, just bring up the start button menu. Got it. Snake, the informants who said they saw liquid here should be a little further up. Head for the rendezvous point. I've placed a mark on the radar in the upper right corner of the solid eye. It's a war zone out there. Stay on your toes. It's kind of a schlep, but I've sent you data on an alternate route. Follow the mark on your radar. Πάρε και τα drones από πάνω. Έχουμε τα dead zones στα φιλιστήρια. Ναι, Rage. Σωστά. Αν και εδώ είναι Praying Mantis. Η Raven είναι στο τρίτο act. It's pretty dark in there. Switch the solid eye to night vision mode. Το οποίο night vision λειτουργεί και σαν thermal. Ωχ, μπάγκαραν τα γραφικά. Γεια σου, ρε Χαρή.
Ναι, ακριβώς ρε Σάιμπεν. Βασικά δεν την έχεις από τώρα. Όχι, δεν την έχεις από τώρα, την παίρνεις πιο μετά. Ή την παίρνεις κάπου εδώ, δεν θυμάμαι. The Mark II is more than just a communications terminal. It's got a lot of other functions as well. Try taking it for a spin. See for yourself what it can do. Και αυτό δεν είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Καθότι το Mark II κάτι κάνει το Mark II, νομίζω βαράει και ρίχνει και ηλεκτρισμό. Αλλά όπως και να είναι, το στέλνεις μπροστά. Μαζεύεις και τα items σου σαν κύριος. Και νομίζω το Mark II δεν το βλέπω. Κάνω λάθος. Δεν γινόταν όλα το. Α. Ναι, γίνεται. Οπότε στην ουσία το στέλνει σκαουτάρι και βλέπουμε ότι έχουμε 3 στρατιώτες μπροστά μας. Μόλις θυμηθώ από όπου πάμε. Και υπάρχει ένας τρίτος, τον βλέπουμε κιόλας. Η μπαταρία, αν θυμάμαι καλά, στα gadgets, γιατί και το Snake Eye, Solid Eye και το Mark του χρησιμοποιούν μπαταρία. Νομίζω η μπαταρία φορτίζει από μόνη της. Κάνει απλά τούμπες, νομίζω, δεν γυρίζει έτσι. Τι, δεν με είδα ή τι? White phosphorus grenade λέει. Lol. Ακραία παράνομη να χρησιμοποιηθεί σε πόλεμο. Γενικά να χρησιμοποιηθεί. Θα παίξουμε τους Spec Ops κάποια στιγμή. Spec Ops The Line, θα το δείτε. Οι Willy Pit τι κάνουν. Άντε, μπράβο. Μου αρέσει που ξεκινάει με αυτό το outfit. Α, το χάνει στην εισαγωγή. Νομίζω πρέπει να κουβαλάς και το ίδιο όπλο με αυτούς. Είναι ελεεινά καλό σαν παιχνίδι και για αυτό που κάνει κιόλας. Το μόνο πρόβλημά του είναι ότι έχει πολύ λίγο παιχνίδι. Όσοι το έχετε παίξει καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τώρα που έχω πιο φρέσκο το Metal Gear 3, πάντως θα πω ότι και το Metal Gear 3 αγαπώ το ίδιο. Κάνει και ρόλ, ναι, σωστά. Κάτσε να δούμε τους χειρισμούς. Λου 1 και Χ. Ναι, συμφωνώ, Βασίλη. Πέσανε θεμέλια. Pretty sweet, huh?
Whoa, hold it. Watch where you're pointing that thing. Who are you? Neither enemy nor friend. Voila. You're not with the militia, and you're not PMC. I'm a weapons wholesaler. All shapes, all sizes. But there's no need to worry, because all my shit's been laundered. Laundered? You see, I take ID guns like the PMCs use and make some mods. Then you can use them without having to match IDs. In other words, I'm a gun launderer. You can call me Drebin. Drebin? Yeah, they use that for all of us. There are more of you? All over the world. Not that I ever met any of them personally. Me, I'm Drebin number 893. You ain't a registered PMC employee, are you? You need a guy like me. Consider it a welcome gift. Take it. Καλά πηγαίνει πάντως. Τώρα που φτιάξαμε να μην κρασάρει, θα το κάνουμε αυτό stream κάποια στιγμή full. The M4. The official carbine model used by the U.S. Army, developed from the M16 service rifle. This one's a top-of-the-line model, real popular with the big PMCs. High precision, not like that government-issue shit. It's, free-floating, of course. Relax, that barrel's clean. Is the hider CQC compatible? The beauty of this sucker is that it's got a lot of customizable parts. Change it up the way you want to meet your everyday needs. Ναι, καλά, αυτό μου το γουστάρω πολύ στο Metal Gear 4. Not bad. Yeah, well, you know, I get a lot of noobs around here. And if you need them, I got a wide selection of aftermarket parts as well. The frame's pretty rigid. No rattle. Go ahead, give her a squeeze. Pull the trigger. Really? That's weird. What's weird? Wait, I got it. I bet you're using an older generation of nanomachines. Older generation? Sometimes they don't really jive with the new system. Seriously, who are you? Whoa. Slow down. My day job's working at AT Security. I'm in charge of production control. So I get my hands on all the ID chips before they even register. Have a sip. It's a side of AT the public don't see. From the looks of it, you ain't with any state army. But you ain't exactly green, neither. You've got last-gen nanomachines, so I'm guessing former U.S. Army. I don't know what you're here for, but you want to be well-equipped, am I right? So, can we talk business or what? You won't regret. What's your take? Θα το κάνουμε αυτό stream από την αρχή με όλα τα cinematics του κάποια άλλη στιγμή. Σκεφτόμαστε να θα κάνουμε stream πρώτα το Peace Walker. Γιατί θα πρέπει να παίξουμε Peace Walker και μετά το 5. I know. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που γούσταρα πάρα πολύ με το Metal Gear 4. Hurry and get to the rendezvous point with our informants. First, you'll have to get to the other side of that collapsed building. The only way across is straight through. Ότι μπορείς να το κάνεις customize το όπλο. Αυτό που ανέφερα πριν και με το Fallout
είναι ότι τα customizations γενικά με τρελαίνουν σε παιχνίδια. Γουστάρω κάργα. Αν πλέον μπορεί να κάνει ρόλ χωρίς να τρώει τα μούτρα του. Λοιπόν, πού είναι? Ναι, και τώρα εντωμεταξύ ό,τι όπλο παίρνεις που δεν χρειάζεσαι το πουλάει. Εκεί πέρα είναι. Dot sight, λοιπόν. Τώρα δεν θυμάμαι αν μπορείς να το βάλεις σε όλα τα όπλα. Όχι, εδώ έχει φακό και σιγαστήρα. Ναι, και μπορείς να αγοράσεις το φακό στην ουσία. Αυτό δεν γίνεται customize. Και εδώ έχεις ό,τι θες. Dot sight, scope, σιγαστήρα για το Mi4. Μπορείς να του βάλεις grenade launcher, καραμπίνα, foregrip για καλύτερο stability, laser sight, το οποίο είναι πανάκριβο, και flashlight. Αλλά αυτό το πράγμα, το ότι πήρες το Mi4 για παράδειγμα και του περνάς σε red dot sight, εντάξει. Εγώ το γούσταρα πάρα πολύ αυτό. Το feature του παιχνιδιού. Θα παίξουμε λίγο ακόμα 4 και να πάμε 5, παιδιά. Careful, Snake. The walls could come down any second. Να παίξουμε την εισαγωγή και μια-δυο αποστολές του 5. Θα μας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Να ξέρετε. Yeah, I can see him. We've been spotted. Return fire. Θα πω απλά ότι τα σκηνικά που γίνονται στο Metal Gear 4 πάντως όταν το κάνουμε, όταν το στριμάρουμε, δεν γίνονται πουθενά άλλου. Δηλαδή το παιχνίδι έχει σεκάνς οι οποίες είναι ανύπαρκτες. Δηλαδή. Άλλη μια περιοχή, άλλο ένα cinematic. Πιο συνήθες. Εδώ στην ουσία βρίσκεις το Johnny Sasaki. Okay, Snake. Hurry to the rendezvous. Your radar is marked with which way to go. Στρατιώτες χωράνε κράνη εντωμεταξύ, δεν τους βγάζεις με ένα headshot μόνο. Τώρα εδώ αν είχε άλλη μια ώρα 2 παιχνιδιού θα ήταν γαμάτο. Αλλά δυστυχώς έχει σε φάση 2 περιοχές. Έχει αυτή και άλλη μία για να φτάσει στο στόχο σου. Οπότε δεν προλαβαίνεις να παίξεις πάρα πολύ, να το ευχαριστηθείς. Βέβαια η πρόκληση είναι να το βγάλεις stealth και έχει όντως υλικό σε αυτό το τομέα. LOL, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον Olmo, ούτε που το ξέρω.
line is a lot. Λοιπόν, δουλεύει καλά. Θα το ξέρω, να το κάνουμε stream κάποια άλλη στιγμή. Θα δούμε και λίγο τη συνέχεια του 3. «90 ώρες έχω γράψει στο Metal Gear 5. Εγώ να το τρέξω. Τώρα last play μου γράψε today, αλλά έπρεπε να είχα δει πότε ήταν η τελευταία φορά που το τρέξα. Πρέπει να είναι χρόνια, παιδιά. Έχουμε και το Solid Snake στο chat. Τρέξουμε τα settings του εδώ και όλα. Και μια μαλακιά το 5 εντωμεταξύ που λογκάρεις και καλά στο σερβερ και σου βγάζει ένα σωρό μηνύματα. Ναι, γιατί έχει virtual currency. Ναι, οκ. Θοδωρή, όχι σήμερα. Θα το στριμάρω κάποια στιγμή, όλη τη σειρά την έχω ξεκινήσει. Να, αυτά εδώ τα online information. Άρα είναι ακόμα ζωντανοί οι servers. Μπορείς ακόμα να κάνεις μαγκές με FOBs και τέτοια. Ταρζανιές που πας και κλέβεις τα supplies από άλλους παίκτες. Oh yeah. Μου αρέσει που έχει επιλογή στο main menu download ground zero save και το ground zero δεν υπάρχει στο τέτοιο. Δεν υπάρχει στο PC. Το frame rate δυστυχώς πάει μέχρι τα 60 με το VSync. Αλλά ούτως ή άλλως τόσο βλέπει το stream, οπότε είμαστε ok. Το Phantom Pain δεν το έχω παίξει, αξίζει να το πάρω. Mike, ναι, αξίζει. Δες το και λίγο τώρα εδώ. Chicken Hat. Α, ναι, και μπορείς να μπεις κατευθείαν στο Metal Gear Online. Λοιπόν, δώστε μου παρακαλώ μισό λεπτάκι. Να δω αν το Metal Gear Online δουλεύει ακόμα. Και τι είναι ξεχωριστό εξέ μες στην εγκατάσταση, ναι. Το MGO. Τρέχει. Λοιπόν, να παίξουμε λίγο 5 για να βάλω και παίξουμε ένα multiplayer. Αν δουλεύει ακόμα. Να σας δείξω τι παίζει. Καλά, βασικά μπορούμε να κάψουμε απόψε. Προειδοποιώ. Άμα έχει πάει 2 και δεν το έχω κλείσει ακόμα, δεν φταίω εγώ. Ο custom πράκτορας μου. Καλά, εντάξει. Μοντέρνοι χειρισμοί επιτέλους. Αν είναι σωστά, έχεις και... Έχεις και μικρά Metal Gear. Οπότε ναι. Volt enhanced and extended features. For survival mode. Τι είναι survival mode? Ναι, βασικά για κάτσε μία. Α, και φτιάχνουν custom servers. Nice, ok. Ωραία, λοιπόν, πάμε πίσω στο Metal Gear. Είχα παίξει, πρέπει να είχα κλείσει κανένα 10 ώρο, ξέρω εγώ, στο multiplayer. Πάρα πολύ πλάκα. Δεν συνέχισα γιατί ήθελα να παίξω καλά games. Αλλά
το θυμάμαι έντονο το multiplayer του Metal Gear 5, ότι είχε πάρα πολύ πλάκα. Για ένα λόγο που δεν θέλω να σας αποκαλύψω ακόμα, θέλω να το δούμε στο κανονικό game, αν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Που νομίζω φτάνουμε, είναι στην πρώτη πίστα. Αλλά έχει τον πρόλογο το Metal Gear 5, ο οποίος δεν θυμάμαι πόση ώρα παίρνει. Λοιπόν, οπότε έχουμε Metal Gear 3, Portable Ops, Peace Walker, Ground Zeroes και Phantom Pain. Εμείς παίζουμε τώρα το Phantom Pain. Στο Metal Gear Peace Walker, ο Big Boss έχει πλέον αποστρατικοποιηθεί, δεν είναι μέρος του στρατού, και φτιάχνει τη δική του μισθοφορική, το δικό του μισθοφορικό στρατό βασικά, τους Militaire Sans Frontier, τους MSF, από τους οποίους πιο μετά φτιάχνει τους Diamond Dogs στο Phantom Pain και πιο μετά φτιάχνει τα Outer Heaven και τη Zanzibar Land επίσης. Boss, our GMP is now in the red. If it stays this way, staff morale will fall and the men will start leaving Diamond Dogs. You've got to bring in more funds and keep costs down. Τώρα, επειδή εγώ το έχω παίξει το game, πώς μπορώ να ξεκινήσω από την αρχή? Να, αυτές οι μαλακές εδώ με την εμπρίζουν. Λοιπόν. Ναι, πρόλογα Awakening, Phantom Limbs. Οπότε, άμα ξεκινήσω τώρα εδώ... Για, δώστε μου μισό λεπτάκι. Turn off Steam Cloud, ok. Οπότε ναι, πάμε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Θα κλείσουμε λοιπόν το Steam Cloud, το οποίο είναι εδώ. Ωραία. Δεύτερον, πάμε να σβήσουμε τα saves του. Το είναι Steam User Data, οπότε είμαστε στο Steam User Data και η εφαρμογή είναι 3.11.3.40. Δεν είναι εδώ. Τι άλλο είναι? Sorry, μια. User Data, User ID. Α, ναι, γιατί είναι το User ID μου. Τώρα ποιο είναι το User ID μου? Τότε αυτό που έχει τα 15.000 διαφορετικά games μέσα είναι το User ID μου. Ωραία, λοιπόν, οπότε έχουμε τι 3.11.3.40, να το. Και εδώ είναι τα saves μου του Metal Gear 5. Αυτά όπως είναι. Θα τα βάλω εδώ. Και πάμε. Και τώρα το Metal Gear 5 θα ξεκινήσει από την αρχή. Τη βαθμολογία βάζει στο 5. Όταν το είχα παίξει είχα απογοητευτεί. Για αρκετούς λόγους. Το σενάριο δεν είναι ολοκληρωμένο. Δεν δένει τόσο καλά τη σειρά όσο θα μπορούσε. Όσο θα το έκανε αν είχε ολοκληρωθεί σαν παιχνίδι. Το στυλ γενικά Ground Zeroes με τις αποστολές που είναι η μία πίσω από την άλλη δεν μου αρέσει τόσο. Δεν είχε boss fights. Τα boss fights που είχε δηλαδή δεν είχαν καμία σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Τι άλλο με χάλαγε? Νομίζω αυτά μέσα στις άκρες. Από την άλλη το παιχνίδι είναι θεϊκό. Είναι το καλύτερο stealth παιχνίδι που υπάρχει παρέα με το Splinter Cell Blacklist. Αυτά τα δύο παιχνίδια δεν έχουν ξεπεραστεί. Το Ghost Recon Wildlands για εμένα έχει φτάσει κοντά και μπορεί το Breakpoint με συστήματα που έχει να είναι επίσης κοντά. Αλλά σε stealth παιχνίδι το Metal Gear 5 δεν υπάρχει καλύτερο. Έχεις τα tapes. Όλο το σενάριο το δίνει μέσα από tapes. Αυτό είναι το γουστάρει. Mayday! Mayday! Controls unresponsive. Tower, do you read? Shit. Comms are down.
Και δεν έχω παίξει τη μισή ώρα. Μαριόκο κι εγώ. Επίσης το Metal Gear 5 ξεκινάει με αυτό εδώ που βλέπεις τώρα. Just another day in a war without end. Outer Heaven. Δεν γίνεται να μου δείχνεις Outer Heaven, να την έχω βγάλει έξω να την κοπανάω και να μην έχει Outer Heaven καθόλου το παιχνίδι. Δεν γίνεται. Sorry, είναι foul. Και να μην βγαίνει Metal Gear Solid 6 μετά, που να είναι το Outer Heaven. Remake του Metal Gear 1. Ελπίζω όποιος έλεγε για παιδιά να έχει πάει το παιδί του για ύπνο. Και να μην άκουσε αυτό που είπα. Πάρε David Bowie, μαλάκα, πάρε. Το πρώτο Metal Gear είναι Crown FS, το πρώτο Metal Gear διαδραματίζεται στο Outer Heaven. Εκεί που ξεκινάει το Metal Gear 5, αυτό το Outer Heaven στο δείχνει μόνο σε αυτή εκεί την αρχή και στο τέλος. Στο τελικό cutscene. Τελικό cutscene είναι πριν τη μάχη του Snake με τον Big Boss. Το παιχνίδι είναι ακριβώς πριν τα γεγονότα του Metal Gear 1. Όταν φτάσει στο τέλος του, γιατί ξεκινάει πιο πριν. Το 5 είναι prequel του 1, ναι. Κοίταξέ με. Όχι, δεν το προτείνω να καταλάβεις και σωστά από το σενάριο. Έχει ελληνικά γιατί είμαστε στην Κύπρο, Μαριόκο. Το προτείνω σαν πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Αλλά δες το λίγο, αν αντέχεις. V has come too. Μου αρέσει που αυτό ήταν το iDroid. V has come too. Βασίλη, αυτό που ρωτάς είναι τεράστιο σχόλιο, δεν θα σου απαντήσω εδώ. Τώρα αυτό το ακούεις με που ρώτησε ο γιατρός. Ακούεις με!
can you hear me? Are you having difficulty speaking? Can you move your head? Just nod if you can hear me. Look up, please. Το οποίο είναι το κλασικό κόλπο για να σου κάνει invert τους χειρισμούς. Very good. How do you feel now? Can you speak? Θα έμπαινε εγώ λόγο που ξεκινάω το Phantom Pain. Θα δούμε λίγο gameplay. What is your name? Και κάποια στιγμή θα When πάρουμε were you τη σειρά. born? Can you recall? Solid Snake April 6. Good. Now then. Please try to relax. There is plenty of time. I need to tell you something. Κρόν, θα τα παίξουμε τα παιχνίδια με χρονολογία. Θα τα παίξουμε τα παιχνίδια με σειρά κυκλοφορίας. Έχουμε κάνει 1, 2, 3. Επόμενο στη λίστα είναι το 4. Και μετά θα παίξουμε Peace Walker, Ground Zeroes και 5. Ή μετά είναι το Peace Walker, δεν θυμάμαι. Πρέπει να δω ποιο έχει βγει πρώτο. Θα κάνουμε καιρό να παίξουμε το 5. Έτσι. Είναι η δεύτερη χρονιά που κάνω stream. Και τώρα φτάσαμε στο Metal Gear 3. Έχω πολλά games τα οποία θα παίξουμε στο ενδιάμεσο. Μέχρι να φτάσουμε στο Metal Gear 5 σε 2 χρόνια, θα έχουμε ξεχάσει ότι έχει γίνει. Θέλω απλά να βάλω το Phantom Pain, να περάσουμε τις πρώτες 2 αποστολές για να δείξω λίγο το gameplay. Please listen and try not to panic. You've been in a coma for quite some time. Yes, I know. You would like to know how long. I'm afraid it's been 9 years. Damn it! Nosocoma! 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 Nurse! Calm down. Calm down. Try not to panic. Βοήθησέ με. Try not to panic. Now. You'll be alright. Sorry λίγο. Έχω κλείσει το chat από το βίντεο. Γιατί μόλις τώρα έγραψε ο Κρόν τη χρονολογία των Metal Gear. Just rest. How do you feel? It's been 1 week since you came to. Now, let's try getting you out of that bed. Nurse. Don't worry. You've lost some strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages, CPM therapy, and EMS. Now, I need to explain something to you, but you mustn't be alarmed. 9 years ago, you were injured in an explosion. Upon examination, we discovered 108 foreign bodies embedded within you. In addition to shrapnel, we also found fragments of human bone and human teeth. Most of it was removed, but some of the fragments still remain. They are located near your heart and in your skull. Look at this. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. We couldn't give you an MRI, the metal, you see. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Mental and physical impairment are unavoidable. However,
Your current status is not life-threatening. One more thing. This X-ray is of your upper body. You better look now. Best to understand your situation sooner than later. I know it's difficult, but please look down. It's best to see with your own eyes. Be brave. Nosokoma, γρήγορα! Try to calm down! Calm down! Please! Calm down! It's gonna be okay! Yes, yes! Calm down! Yes. Γεια σου Γιάννη. Yes. Όσοι θέλετε να μπείτε στη σειρά, περιμένετε να βγει το remaster. Αλλιώς πηγαίνετε με τα remakes, ένα-ένα. It's true. There are those who wish you would never woken up. You should be dead, but you're not. The wheels are in motion. Your enemies are everywhere. We must alter your appearance immediately. Otherwise, I fear you won't leave this place alive. It's a wide open world up there, so there's something we need to take care of first. I'm going to change your appearance. We have no other choice. What you look like, however. Ναι, και φτιάχνεις στην ουσία το χαρακτήρα όπως τον θέλεις. Τα παλιά του είναι ιδιαίτερα είναι canon. Είναι οι βάσεις για τη σειρά πάνω στις οποίες πατάει το Metal Gear Solid. Μόνο το πρώτο blocks δεν είναι 100%. Very good. Now let's remove these bandages. Your face has healed nicely. To tell you the truth, these bandages were more for your protection. To hide you from those who want you dead. As of today, your name is Ahab. Forget everything. Your name, your past. This is you, as you've lived until this day. Tomorrow, it becomes your phantom. Το Rising νομίζω είναι canon, αλλά όπως άλλως είναι μετά τα γεγονότα του 4. Είναι στο τέλος της σειράς, χρονολογικά. The patient in the next bed saw my face. Of course, consider it done. Ναι, μα και σαν gameplay το 5 είναι απαράμιλο.
βγάζει και άναμα του αναπτήρα. Τρελή κοτσινιά. Το πέτυχε στον αέρα ρε μαλάκα, λέει το μαχαίρι. Ναι, ακριβώς, ό,τι λέει ο Αντώνης, παιδιά. Και εμείς πολύ άρετη πολύ από το story. Το λευκό πέταλο, τώρα το ξέρετε, ήταν από την boss, έτσι. Okay, have time to go. What happened to the woman? The woman? We gave her a light. She took the short way down. Who are you? Who am I? You're talking to yourself. Been watching over you for 9 years. You can call me Ishmael. What the hell is going on? Well, the good news is, you're in the land of the living. Bad news? The whole world wants you dead. On your feet, soldier. The whole place is coming down. Need a little pick-me-up? Okay. Here. Nothing like a little digoxin to get you back in the game. Come on! Και έχει και ένα μυστηριό εισαγωγικό βίντεο, το οποίο πάντα με απορώ να το βλέπω, μόλις τελειώσει στο νοσοκομείο. Τέλεια. Drug's not working. Απλά πολύ κρίμα το πως κατέληξε το παιχνίδι ρε εσείς. Πολύ κρίμα. Και που δεν συνεχίστηκε το franchise. Ελπίζω τώρα με τα remakes να ξαναπάρει μπρος. Κοίτα, είναι και δυσνόητη η ιστορία. Κρόν. Ναι, οκ, αλλά είναι και δυσνόητη η ιστορία και δεν μεταφέρεται και πολύ καλά με τις κασέτες. Πες για οποιοδήποτε λόγο κάποιος δεν κάθεται να ακούσει τις κασέτες, έχει χάσει όλο το σενάριο. Όλο το σενάριο. Πάρε μαλάκα όμως που οι μύες το βλέπετε πίσω στην πλάτη του. Πριν το κάνει το Red Dead Redemption 2, έτσι. Και να το δεις ως εξής, Άιμπεν. Άμα κάνουν gas, τα FOB και το Metal Gear Online, για να μπορούν να τροφοδοτούν με λεφτά single player Metal Gear, εγώ είμαι μέσα. Εγώ θα δίνω λεφτά εκεί. Αρκεί τα single player να είναι καθαρά. Fox Engineers παίρνουν. Ναι, εντάξει, έφαγες κάτω και τα cinematics. Συμφωνώ μαζί σου. Ναι, δυσνόητο το story είχε και το Death Stranding, ισχύει. Το Death Stranding όμως δεν βγάζει και λογική, δηλαδή το Metal Gear είναι κοντά στην πραγματικότητα, αρκετά. Το Death Stranding είναι καθαρή επιστημονική φαντασία. Οπ, καλώς το Psycho Mantis. What the hell is that? Something's coming. Μιχάλη, ναι, το 5 είναι. Τελειώσαμε πριν το 3, βάλαμε λίγο 4. Χωρίς ότι δεν διαφωνώ ότι το Death Stranding είναι παιχνίδαρος, ισχύει. Αυτός τώρα ξέρετε ποιος είναι, έτσι. Πριν λίγο τον είδαμε.
Όταν τον βλέπεις πρώτη φορά, λες δεν γίνεται να είναι. Ναι, έχω νομίζω το 15 βγήκε το Metal Gear 5. Ή το 15 ή το 17. Ναι, Κρόν, σωστός. Το 15, ακόμα πιο εντυπωσιακό. Ότι αυτό το παιχνίδι είναι 8 ετίας. DG5, 5 διαφορετικούς Snake. Big Boss, Venom, Solid, Liquid, Solidus. Μιχάλη, άστο ρε. Μην το συνεχίζεις. Έλα, σηκώ, τράβο. Το ρώτησες και πριν, δεν θα σου απαντήσω εδώ. Πολύ σοκ, αυτός ήταν ο Σάκομάντης. Hold up, let's fix this. Next time, do it yourself. It's always good to try and manage your injuries while hiding from the enemy. Over there. Γιάννη, ευχαριστώ για το like, εσύ. Βοηθάνε, παιδιά. This way, hurry. Τι πιστεύεις FPS τραβά στο 5? Επειδή ο Kojima έφτιαχνε και νέα μηχανή γραφικών, πήγε over budget, over schedule, δηλαδή του πήρε περισσότερο χρόνο και χρήμα. Γιατί το Metal Gear 5 θα ήταν μια βάση για να φτιάξει και άλλα πράγματα. Η Konami δεν γούσταρε να πληρώνει άλλο και του είπε δώσ' το. Αλλιώς θα βγαίνει, ξέρω εγώ, το 16-17 ολοκληρωμένο. Help me, please. Ναι, βεβαίως υπάρχει και PS4. Και PS5 έκδοση πρέπει να υπάρχει. Φαντάζομαι πέρα από το τελευταίο mission λείπαν και άλλα πράγματα. Μπορεί μερικά από τα tapes να γίνονταν cinematics. Αναζωπήρωση με τον Kojima λόγω του remake, όχι, δεν θα γίνει. Παιδιά, και το Resident Evil 4 remake και το Dead Space remake γίναν χωρίς τους original δημιουργούς. Όταν μιλάμε για remakes, όταν έχεις όλο το σενάριο έτοιμο, τα πάντα όλα έτοιμα και απλά το κάνεις ένα προς ένα remake,
με λίγες διαφορές, όπως θα γίνει και το 3. Τότε γίνεται πολύ εύκολα. Άμα ξεκινήσουν και κάνουν Metal Gear 3 Portable Peace Walker, θα έχουν 2-3 παιχνίδια στο ενεργητικό τους, με τα οποία μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν πιο φιλόδοξα remakes. Γιατί μετά είτε θα πας στο 5, οπότε θα πρέπει να ολοκληρώσει το σενάριο του, είτε θα πας Metal Gear Solid, το οποίο ok, εντάξει, εύκολο βήμα, είτε θα πας Metal Gear 1. Αν πας Metal Gear 1 το original, έχεις να στήσεις πολύ πράγμα από την αρχή, αλλά έχεις την εμπειρία των προηγούμενων παιχνιδιών και έχεις το σενάριο. The stance button. Don't get caught in those searchlights. Here they come. Hurry. Don't you die on me. Ahab. Ahab. Άμα τον άφηνε αυτό θα κάνει. Time to walk. Press the stance button to stand up. Don't get caught in those searchlights. Here they come. Hurry. Now! Να δούμε Summer Games Fest τι θα πούνε. Για Death Stranding 2. Και αν θα έχει όντως αλλαγή στο gameplay, γιατί δεν ξέρω. Move! Go! Ναι, Μιχάλη ισχύει. Κάτσε, πούμε Μιχάλη 4 και Μιχάλη 9. Τι είναι εδώ πέρα. This way. Πάμε γρήγορα. Come on. Γιάννη, θα το παίξω λίγο σήμερα. Να δούμε τις δύο πρώτες αποστολές, μετά τον πρόλογο. Και θα κλείσω για σήμερα. Θα παίξουμε κάποια άλλη στιγμή το 5. Ναι, τον είδα πριν λίγο. What's happening out there? It's all right. We'll be okay. I can't see what's happening. You hear that? What's going on out there? Hey! Oh, Rosike! Hey! 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 I can't see what's happening. What is that? What's happening out there? Does anybody know? Hey! Do you hear them coming? Ωραίος Dragon Gr. Χαίρομαι που σου έδωσα έμπνευση.
Γουστάρω να το κάνω αυτό στο stream, παιδιά. Γουστάρω να παίζω κάτι το οποίο δεν ξέρετε ή δεν έχετε παίξει ή έχετε να παίξετε καιρό και να μου λέτε μετά ότι ξέρεις μπιφ το κατέβασα και εγώ. Πολύ το γουστάρω. Μιχάλη 4, ναι, μιλάνε ελληνικά γιατί είμαστε στην Κύπρο. Holy Shocks, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύπρο είπα, όχι Κέρκυρα, έτσι. Τώρα ο Ισμαήλ είναι εκεί, όπως πρέπει να πω στον Ισμαήλ. Don't you die on me. Αν και ο Κοντήμα δεν κάνει μαλακίες του τύπου πήγαινε ακριβώς εκεί που σου λέω, σε αφήνει λίγο. Γιάννη, θα έχουμε Diablo 4 αυτή τη βδομάδα. Κάποια στιγμή ναι, θα κάνω στριμάκι για Street Fighter 6. Θα ασχοληθώ λίγο, μην είμαι τελείως δουλειάς. Μπορεί Κυριακή να βάλουμε Street Fighter 6, αλλά όλη η υπόλοιπη εβδομάδα να ξέρετε έχει Diablo. Δηλαδή αύριο θα κάτσω να παίξω Diablo. Μπορεί Τρίτη να βάλω Diablo 2 να κάνουμε ένα speedrun. Diablo νομίζω ότι χρόνο βγαίνει όντως 2, νομίζω βγαίνει 1 ρε, 1 ώρα για τώρα δεν έχουμε στη Γαλλία. Νομίζω βγαίνει μεσάνυχτα ή 1 το βράδυ. Α, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Βγαίνει 2. Βγαίνει 12 ώρα Αγγλίας. Μαριόκο θα έχει πολύ Diablo από Παρασκευή. Παρασκευή και Σάββατο θα έχει σίγουρα Diablo. Κυριακή μπορεί να κάνω Street Fighter, θα δω. Δεν ξέρω ακόμα. Ναι, χρόνο έχεις δίκιο. Anything? Negative. He came in here. Keep looking. Το Phantom Pain, Μιχάλη, όχι, δεν είναι DLC, είναι κανονικό παιχνίδι. Μαριόκο, θα τα κάνω. Το Diablo συγκεκριμένα θα γίνει και στο Twitch των Joysticks για να παίρνετε drops. Αλλά ναι, YouTube θα γίνει. Δεν θα το κάνω στο τρόπο απλά. Μιχάλη, ναι, το gameplay είναι repetitive, είναι action RPG. Είναι πολύ ωραίο όταν φτιάξεις builds στο τέλος του game.
Κατουρήθηκε. Α, όχι. Ακόμα τις σφαίρες ρε μαλάκα γύρω του. Προτιμώ δεν θέλει ταινία, θέλει καμιά σειρά. Hold on. We better stop and treat that injury. Αλλάζουν και τα χρώματα εδώ, κάτι έπαθε από το ξύλο. Είναι η πληγή που έχει στο εγκέφαλο. Τώρα τελειώνει η εισαγωγή, παιδιά. Το μεταξύ το Metal Gear 5 έχει τα καλύτερα τρέλερ της σειράς μετά το Metal Gear 3. Physics. Ο Ισμαήλ έχασε ήδη το non-lethal run. Ακόμα το επανήλθαν.
hold down the aim button to aim. Then press the attack button to fire. Destroy it. Ah, nigga, make it first person. I'll take the right. You take the left. Έλα. Nice work. Let's go. Θα δεν μπορώ να κρατήσω δύο όπλα, οκ. Αν και ούτως ή άλλως αυτές δεν είναι. Πάμε το SMG. Βασικά δεν είναι σαν πρέσβη, μαλακία. Πακ! Ναι, δεν είναι το τελευταίο σημείο του προλόγου. Μετά έχει απλά ένα σημείο πάνω σε άλογο και ξεκινάει το game. Παίζει και αυτή η εισαγωγή που σας είπα. Έλα ρε Γιώργο, σε ευχαριστώ ρε φίλε. I'll run interference. Αυτό είναι το 5 Κώστα, ναι. Δεν ξέρω να το προσέξατε, το Psycho Mantis για το κέρατο. Όπως επίσης τώρα έχει φύγει. Thank you, Mike.
Πιο πολύ λένε σκνέρει από JJ. Και εγώ περιμένω το πάνω στο 16. Κάτσε λίγο, γιατί τώρα ό,τι αλλαγές γίνονται στο OBS πρέπει να το πάω στο game μας, από εδώ. Βλάκα, ο Venom έχει καταγαμηθεί στο ξύλο. Νέμεσης κατάσταση εδώ,
ζώνη, λέει. Σώζει ζωές. Ρε μαλάκα, Άγγλοι είναι, αριστερά οδηγείς. Πάρε τον εκεί, πάλι δεξιά. Κάπου εκεί θα είχα αρχίσει να αναρωτιέμαι αν ήταν καλύτερο να είχα μείνει σε κόμμα από το να ξυπνήσω για να γίνουν όλα αυτά. Κάπου εκεί, αυτό θα σκεφτόμουν. Να πάλι το κεράτο. Και υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό. Ναι, Κρόν, έχεις δίκιο. Όλα αυτά εξηγούνται κανονικά. Για ποιο λόγο γίνεται. Καλώς τον! Get on! I'm on your side! Hurry! Hurry! Hang on! Use this! Watch our backs! Shoot him! Now! Careful, that gun's slow to reload! Watch for an opening! Ναι, η μονομανία και η δίψα για εκδίκηση.
οπλίζει τώρα την καραβίνα με ένα χέρι μου. We shook him off. Και αυτό ήταν ο πρόλογος. Μια ώρα μαλάκα πρωτεύουσα. Αυτό ο πρόλογος. Μπάμπι, όχι, δεν ακούω sneak. Πολύ σοκ. Ήρεμος πρόλογος. Ναι, ισχύει. Ναι, διαδραματίζεται και την ίδια χρονιά επίτηδες. The name's Ocelot. Big boss. You know who I am. A certain man gave me a job to do. Two, actually. First was to get you out of that hospital. The second was to rescue the man himself. You remember? Your partner 9 years ago, Kazuhira Miller. 9 years back, your private army came under attack by Cypher. You were considered dead. Until today, that is, when Cypher found you. And it's not just them. The whole world wants you dead. You'll have to join up with Miller. Build that private army of yours one more time. It's your only chance. First, we need to save Miller. He's in Afghanistan. Afghanistan? What, you can't keep up with world affairs in a coma? 4 years ago, the Soviets invaded Afghanistan. The Muslims are fighting back with Western support. Miller was training Mujahideen rebels when he was captured by the Soviets. The Red's 40th Army. Troop strength somewhere around 100,000. The squad holding Miller set off near the Pakistan border yesterday. Now, in 3 days, they'll reach the Soviet garrison. They'll be interrogated for a few more days, and it's off to a laager. Or left to rot in a ditch on Afghan soil. I give him 2 weeks. The job didn't mean anything to Miller. He only took it on to keep you safe.
Well, there's our ride. It's a whaling ship. Had a pretty good deal on her once the IWC started raising a stink. Now it's 7 days to Port Qasim, another 3 overland. So we won't have much time once we're there. Don't take too long getting used to your new self. Hang on. Ha! Χαμήλωσα λίγο ακόμα το game. Νομίζω λείπει τελείως το chapter 3, έτσι. Είναι chapter 1 και μετά chapter 2. Και το chapter 2 είναι πολύ μικρό. Είναι νομίζω 30 αποστολές το 1 και 10 κάτι το 2. Διόρυγα του Σουέζ. Για να με στηρίζει εισαγωγή. The area ahead is under total Soviet control. Miller's been captive for 10 days. Not much time left. Weather will clear shortly. Storm's passing. Κρόν, άμα κλείσω το Vising θα το απαντήσουμε. Το δούμε τώρα. Revolver Salasasca Ocelot. Getting used to it? Να, αυτό είναι μια μαλακία τώρα. Για ποιο λόγο να ξέρω τι skulls σκάνε στην αποστολή, ρε φίλε. Σου χαλάει όλο το τέτοιο. Όλο το suspense. After 9 years on ice, the solo infiltration of the Soviet main ground forces should be the perfect warm-up. Mario Metal Gear 1 σε emulator για PS1, Metal Gear 2-3 στο Xbox, στο HD Collection.
Kazuhira Miller is being held in Dawandehar to the north. Check its location now. Take out your iDroid. You see Wandi on the map? That's where they're keeping Miller. Only problem is, we don't know his exact location. Finding it is your first priority. Got your binoculars? Or should I say, your int scope? See the village? Straight ahead? All right, that's the village. If you see something through the binoculars and you need more information, just give me a call. I'll tell you anything I can about it. That's Violo Village. The Violo Calais. The villagers fled the war and evacuated a while back. Since then, it's become a base for the Soviets' 40th Army. A few days ago, Miller was taken through there, en route towards Dawandehar. You may be able to pick up the trail there. It's worth a shot. Put a marker on it so you don't lose track of where it is. Good. Now you won't have to worry about getting lost along the way. He can't have much left in him. I give him 3 days, tops. If we fail, and he dies, we lose our chance of revenge. But we need more intel. If you just go charging into Dawandehar, you'll be putting both your lives at risk. See what you can find out first. The Soviets have other outposts, not just the one you saw. Afghanistan is a big place. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you. From here on out, you're on your own. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this mission yourself. Put those 9 years behind you, and return as Big Boss. That's how Koss would want it. I'll be sending additional intel by radio. Stay sharp. Not one of Miller's bodyguards survived. And they were good. All we found on the scene were their corpses and knees. You'll be missing them. And you're his only hope of getting them back. Now go! Let the legend come back to life. Κάτι με ρώτησες. Επειδή το frame rate λέει auto, δεν είμαι σίγουρος αν είναι ξεκλειδωτό, πρέπει να είναι στα 60. Και ο λόγος που είναι στα 60 είναι για το multiplayer, δυστυχώς. Ήτανε armors material, ok. It's up to you whether to slip by enemies or take them down. Just remember that any situation can change fast. Familiarize yourself with your weapons and items while you can. You need to be able to switch between them quickly to meet any threat. Κατσικόδρομο εδώ, Ω, νιώθω σαν να το ξαναπαίζω πρώτη φορά.
focus on a thread and it'll be marked automatically. You can mark enemies and vehicles by zooming in with your binoculars or camera. Once they're marked, you'll also see their positions on the map. Ωραία, ψαχνά. Να και το ρόλο μας. That's a type of medicinal plant. Bring it back to base. It's sure to be useful sometime. Ήρθες εκεί. Εντάξει, μερικές στρατιώτες. Έχει ένα mission το τρίτο νομίζω, το οποίο είναι απλά να κάνεις είτε extract είτε assassinate ένα στόχο. Και αντί να πεις στον κόμπο να το κάνεις, μπορείς απλά να το κάνεις, να τον βαρέσεις μια sniper από τη διόλη του μάνα, ανεβαίνεις στα βουνά. Το πέτυχα τώρα. Tactical takedowns. Don't leave bodies out in the open. Find some place to drop them out of sight. Takedown πρέπει να γίνεται με κλικ. Με τώρα. Ναι, με κλικ γίνεται. Ωραία. Boss, you don't understand what he said? I guess that makes sense. It looks like that horn stuck in your head has impacted the language center of your brain. If only we had a recruit with the Russian interpreter skill, we could get by with... Those materials are already processed. They should come in handy sooner or later. Why not start gathering them? Ωραία, εντάξει, το stealth μου δεν με είχε καταλήψει. Πάμε. Και ο αέρας ακούγεται. Το 4 είναι μόνο σε PS3, ναι. Όχι, το Game Pass δεν είναι, το Metal Gear 5 δεν είναι στο Game Pass. Αλλά το βρίσκεις σε πολύ καλή τιμή πλέον, αν σε ενδιαφέρει. Πρέπει να βρούμε πού είναι ο Μίλλερ. Τι είναι, κανείς δεν είναι εκεί. Μπορείς να... πού είναι? Νομίζω μπορείς και να περιμένεις. Μα χρησιμοποιήσεις το τσιγάρο κάπως. Hiding on horseback allows you to stay out of sight even while on the move. You've reached one day. Miller is being held somewhere in that town, but we don't know exactly where he is.
You can keep gathering intel or make an entry into the town now. Τώρα αυτό που λέει gathering intel δεν είμαι σίγουρος πως γίνεται. Από τη στιγμή που δεν έχουμε Ρώσο μεταφραστή. Ήσουν απλά να βρεις τίποτα έγγραφα. Κώστα 9 θα του έλεγα. Το 5, Metal Gear 5. Μ' απογοητεύει το σενάριο και η εκτέλεσή του, αλλά gameplay το παιχνίδι φυσάει. Και έχει ωραίο multiplayer. Πολύ διασκεδαστικό. Για να δούμε πως αντιδρώνει οι φρουροί όταν δουν ένα δικό τους να κοιμάται. Ξέρω και τη μουσική τους, νάτος. Τη δίνει από τώρα καμπουρείς άμα έχεις το Ground Zeroes. Καλά, όταν το κάνουμε... Όταν το κάνουμε stream θα παίξω Ground Zeroes πρώτο. They do something to your eyes? No, it's just bright as all. What took you so long? We'll talk, but not here. Secure the target. I'll send the chopper to get you out. Make your way to the RV. You can check the location on your iDroid. Well, he hasn't slowed you down one bit. Not so heavy anymore, right? Κάπως το κάνει ρε μαλάκα. Είναι το control.
το ελικόπτερο. Μπορώ να φωνάξω το άλογο μου. Με εκνευρίζει να μην θυμάμαι τους χειρισμούς. Καλά, να μου πεις πως γίνεται να τους θυμάσαι, αλλά επίσης δεν είμαι με χειριστήριο. Γιατί νομίζω ότι είμαι με χειριστήριο. Και όχι τίποτα άλλο, θα χρειαστούμε σίγουρα το άλογο. Sorry, παιδιά. Ναι, Ελένα. This is Pequot. Have arrived at LZ. Will stand by. Να το ρε. Πιο πατημένο. It goes without saying that darkness is good for infiltration, but your vision will be affected just the same. Keep your guard up, or who knows when you'll bump into an enemy. We lost him. Να ξέρετε, μπορείτε να το πείτε πάντως, το keep you waiting ha, του το λες. Δεν σου βγάζει prompt το παιχνίδι, αλλά μπορείς να πατήσεις έψιλο για να το πεις. Και πορώνε το Miller. Μιχάλη, είναι σε PC το παίζω. Γάμια το καιρό. Έλα ρε τσίκο. It's them. Μπόλκο μαλάκα. Boss, watch out. It's the skulls. Don't let them find us. Boss, whatever that mist is, it's all around you. We can't see through it. I'm changing the RV so it's outside the mist. Get over there. The chopper will be waiting. Να, αυτά δεν μπορώ με το open world. Εδώ τι κάνεις αναγκαστικά παλεύεις. Μ' αρέσει ιδιαίτερα σαν λύση. Να μου πεις ότι πάει εδώ πάνω. Ναι, πρέπει να περάσει από μέσα τους. Okay.
They're gone. Yeah. Those things. That's the unit that attacked us before. They came at us real fast in the same kind of mist. Our men, survivors from 9 years ago, were wiped out in minutes. I don't know what they want. All right, then. put Miller in. Whoa! Gaining altitude. We're headed for the Seychelles. That's where our new home is now. Hey. That was some operation we had, huh? 9 years ago. Carving out our own world. Making our own future. And they took it away. I'm gonna rebuild it. Make a new place. Together. That we can call home. Yeah, we were dogs, all right. Slinking around out of Cypher's sight. Digging up whatever kind of dirty money we could find. You name it. We did it. You see this? Diamond Dogs. Our new home. A phantom of our former selves. Triumph. Death. We weren't allowed either. Yeah. I remember it all. Όχι, Cyber Survive δεν θα παίξω. Just like a damn fiddle! Help me, Snake. Chico. It all ends soon, exactly as I've planned. Give my regards to your boss when you get home. Γεια σου, Μέτε. Snake. Why are we still here? Just to suffer. Every night, I can feel my leg, and my arm, even my fingers. The body I've lost, the comrades I've lost, won't stop hurting. It's like they're all still there. You feel it too, don't you? I'm the one who got caught up with Cypher. A group above nations.
even the US. And I was the parasite below, feeding off Zero's power. They came after you in Cyprus, then Afghanistan. Cypher just keeps growing, swallowing everything in its path, getting bigger and bigger. Who knows how big now? Boss, I'm gonna make him give back our past, take back everything that we've lost, and I won't rest until we do. Approaching Mother Base. Our new Mother Base. I don't know how long it'll take, but I'll make it bigger, better than before. Gosh, what should I do? Boss? Tell me. Tell me like you used to. Να δείξουμε και αυτό. Θα το αφήσουμε εδώ για απόψε. Things have changed, boss. We pull in money, recruits, just to combat Cypher. Rubbing our noses in bloody battlefield dirt. All for revenge. The world calls for wet work, and we answer. No greater good. No just cause. Cause? Cypher sent us to hell. But we're going even deeper. I know. I'm already a demon. Heaven's not my kind of place anyway. Dogs of war for 9 whole years. That ends today. Now you're not sleeping, and we're not junkyard hounds. We're diamond dogs. Let them talk. We can crush Cypher, boss. And you can build the army that can do it. Just one thing, Kaz. This isn't about the past. We're fighting for the future. Boss, there's something I want to tell you. Kane, this base belongs to you now. Make diamond dogs the force it deserves. Like any organization, we need good people, and we need to make good use of their talents. Miller asked me to lay that out for you. To start bringing people in, use this. It's a Fulton recovery device. When you're in the field, use it to extract any soldiers or prisoners you want back here. And we'll see if we can't persuade them to join the ranks of Diamond Dogs. Go on. Test it out on the staff here. Anyone you want.
First, put him to sleep. You have a tranquilizer gun, don't you? I'm ready. That's one way of doing it. Now extract it. Good. Extraction complete. You can only Fulton recover someone if they're not resistant. No dead bodies either. They don't make great recruits. The staff member you just extracted will be assigned to the team best suited to his abilities. See for yourself. Open your iDroid. Select staff management. So that staff member was placed on the R&D team. The R&D team is in charge of developing all kinds of weapons and items that'll support you on missions. Take a look at the development list. Select weapons items under the development heading. That's the R&D team's development list. See the item called cardboard box? Didn't seem much use to me, but Miller was adamant that you'd want it on the list. The last word in infiltration technology, or so he said. In any case, we don't have the manpower to develop it just yet. We need more staff on the team. Go extract a few more people. Boss, put the iDroid up. You can also Fulton extract individuals you've knocked out. Why don't you try knocking someone out with CQC? Show them how it's done, boss. I suppose that works too. Extraction complete. One thing I should mention. Fulton extraction won't always be successful. If the person is injured, the shock of it could kill them. And if the weather is unfavorable, it could end up going missing. You can determine the chance of success by approaching the person you want to extract. You want to be sure you can get them out, best carry them to the chopper instead. Boss, now that we have more people on the R&D team, its level has gone up. They should be able to develop the cardboard box now. Open your iDroid. Select weapons items under... Now select cardboard box and start development. Just be aware development has finished. You can have the support unit supply you with weapons and items you've developed. Think of it as your own personal delivery service. And there it is. Not sure what it's good for, but Miller said you know what to do. Try it out. One last thing. The staff members you extracted were all placed on the R&D team, but that was Miller's decision. If you think they belong somewhere else, you're free to move them around. Well, that about does it. You won't make any GMP or find recruits hanging around here. Board the chopper when you're ready for a mission. Open your iDroid and select a landing zone to tell it where to pick you up. Or if you're still in the mood for knocking guys on their asses, you can stay around here a while. Give them in some practice. Just come pay me a visit. Καθένα το βασικό tutorial. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Thank you. Thank you, boss. Είχα μάθει το ξύλο και σου λένε ευχαριστώ. On station at LZ. Thank you, boss. Gaining altitude. Πολύ μακάρι στον πόδι που δεν έχουν Metal Gear 4.
Λοιπόν, και εδώ είναι που ξεκινάμε το παιχνίδι στην ουσία. Τώρα είμαστε στο ελικόπτερο. Από το ελικόπτερο διαλέγουμε αποστολές. Αν θέλουμε γυρνάμε πίσω στο Mother Base να δούμε τι γίνεται. Εδώ είναι που ξεκίνησα και εγώ με το save μου, έτσι. Boss, I know you haven't been back long, but I prepared a list of missions for you. Open your iDroid. I've taken the job offers Diamond Dogs has received and made a list of those I want you to consider. Which ones you accept is your call. The objectives of the missions I've added are prisoner rescue, facility sabotage, and high-value target elimination. Probably all a walk in the park for you, but they should help you get back on your feet. I put the mission details on a cassette tape. Refer to it if you decide to accept the mission. We'll receive GMP for completing missions, and extracting soldiers and prisoners will boost our ranks. Building up Mother Base is the first step to achieving our goal. If that means wet work, so be it. We're gonna have to get our hands dirty. I hope you're rested up, because we're not stopping. Not until the pain is gone. The future of Diamond Dogs is in your hands. We're counting on you, boss. Ναι, τώρα έχουμε το Phantom Cigar. Buddy, για τώρα έχουμε μόνο το D-Horse. Μπορείς να φέρεις και όχημα μαζί σου. Nice. Μέχρι και tank μπορείς να φέρεις. Και μπορείς να παίξεις και με άλλους χαρακτήρες πέρα από τον Snake. Πιστολές που λέγαμε ότι μπορείς να αλλάξεις. Δώρα, καλησπέρα. Όχι, είναι το Metal Gear 5 αυτό που παίζουμε. Τελειώσαμε με το Metal Gear 3, βάλαμε λίγο 4 να δούμε. Και τώρα παίζουμε λίγο χαλαρά 5, αλλά θα κλείσουμε σε λιγάκι. Το Metal Gear Remake δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα βγει. Boss, the Soviet engineer is being held prisoner at the Waksin barracks. You need to find him and get him out. He tried to defect from the base camp up north, but it didn't work out. Now they're holding him at Waksin. He's offered his technical skills to us as long as we can guarantee his safety. You have to extract the target. Ένας από τους τύπους που κάνεις extract εδώ μεταξύ είναι ο ίδιος ο Kojima σε κάποια φάση. Boss, your target just happens to be the man who developed your prosthetic hand. He's the only one capable of maintaining it. If we bring him in, I'm sure he'll be able to modify it in all kinds of ways as well. Ναι, είναι αυτός ο οποίος κάνει το research και μπορείς να κάνεις το χέρι σου ρουκέτα. Είναι κάπου εκεί πάνω. Α, container. Λοιπόν, αυτά είναι supplies. Κορνάρι στην κατσίκα. Α, εδώ μεταξύ μπορείς να τους καουτάρεις από τώρα. A Soviet soldier. A lot of them came from Central Asia before, but lately they've been using more and more Russians. That's the Waksin barracks. The target is somewhere inside that outpost. The Soviets consider him a traitor now, so he'll be treated like any other prisoner. Και μετά παίρνεις και άλλο gear, παίρνεις το ραντάρ.
Το τσιπάκι γλιστράει, λέει. Those materials have already been. Μπορείς να κάνεις save, Βασίλη, κάνει save νομίζω ανάμεσα στις αποστολές. Analyzing the intel file you picked up. We've got a fix on the target. I've updated your map info. Check it on your iDroid. Λοιπόν, αυτό με το Fulton, παιδιά, γίνεται και στο multiplayer. Το multiplayer δουλεύει σαν κανονικό team deathmatch. Κανονικά μαζεύεις kills. Όσο περισσότερα kills έχεις, τόσο πιο πάνω είναι το score σου. Έτσι, έχω εγώ 12 kills, ας πούμε. Τι γίνεται? Τα kills μαζεύονται ανά team, αλλά μπορείς να κάνεις Fulton extract κάποιον αντίπαλο και στην ουσία τα δικά του kills κάνουν τούμπα και τα παίρνει η δική σου ομάδα. Οπότε αν εγώ έχω 12 kills και κάποιος με κάνει knockout και με κάνει Fulton και καταφέρω να φύγω πάνω με Fulton, τα 12 kills μου περνάνε στην αντίπαλη ομάδα. Το Fulton δεν είναι ακόμα αναβαθμισμένο, οπότε δεν μπορώ να μαζέψω containers. Πιο μετά θα χρειαστεί να γυρίσω εδώ πέρα για να μαζέψω containers. Κάπως μπορούσα να τις καρφαλώσω όμως, ναι. Ωραία. Και χρειάζεται να μαζεύεις material για το development που είδαμε. Τώρα το πρώτο που έκανα ήταν δωρεάν. Και έχει να κάνεις develop πάρα πολλά πράγματα. Είναι σαν το Peace Walker σε αυτό το τομέα. Βασικά το παιχνίδι αυτό είναι σαν Peace Walker 2. Πιο πολύ παρά σαν Snake Eater 2. Ага, этническая солидарность. Кого не хотят обмануть. Точно. Теперь начнем. Αν κάτσεις πάνω στο container όταν το κάνεις extract, ναι, έχεις και την αποστολή. Γιατί στην ουσία γυρνάς πίσω στο mother base, έτσι. Τώρα περνώ τη σαβούρα βρω από στρατιώτες, απλά για το research. Λοιπόν, οπότε με το intel που πήραμε, είδαμε και πού είναι ο μάγκας. Οπότε καλά πάμε. Είχα ένα ωραίο sniper το οποίο ήταν non-lethal. Αυτό χρησιμοποιούσα κυρίως στο 5. Μπορείς να καταστρέψεις το ραντάρ και δεν φέρνουν ενισχύσεις. Βασικά, όχι μόνο να το καταστρέψεις, νομίζω μπορείς να το κλείσεις. Όχι, οκ. Okay. Το κλείνεις στο Ghost Recon. Κάπου εδώ μέσα είναι ο δικός μας. Subject on board. Boss, you've entered a building. Always keep an escape route in mind when you head indoors. If you get surrounded, you'll have nowhere to run. Πολύ σοκορέως, ευχαριστώ για τη διευκρίνηση.
γεννήτρια εδώ. Destroy that or turn it off to shut off all the lights and surveillance cameras in the outpost. But of course, the enemy will realize something's up. If you're gonna do it, be quick. Ωραία, το escape route μας είναι εδώ. Πού είναι ο επιστήμονας? Εδώ μέσα είναι. Γεια σου, Νικό. That's the target. Looks like we found him. Это протез. Вот, кассета. Я его сделал. Это мой шедевр. Обычные протезы — это скучно. Great. If there's nothing in the way overhead, you should be able to fold him. Я создаю биомеханические гибриды. Target extraction confirmed. Your objective's complete. Exfiltrate out of the hot zone by chopper or on land. Άντε, γεια. Ένα πάρα πολύ ωραίο stealth operation. Μπήκαμε, δεν μας πήρε κανείς πρέφα, φύγαμε. Μας πήραν πρέφα ενώ φεύγαμε. Δεν βάρεσαν alarm. Αλλά ξέρουν ότι κάτι τρέχει τώρα. Ξέρουν ότι κάποιος τους έκανε μεροκάματο. Ας καλέσουμε και το τσοπέρι. Air support. Roger. Ιωακήμ, σωστός, ναι. Πιο μετά κάνουμε research. Έλα. NGO has asked us to remove wild animals from combat zones. If you have the time, can you extract some back here? There's a reward in it for us. Whoa. You gonna extract him? Νομίζω το μεταξύ ότι τις γίδες τις βλέπεις στη βάση. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. We can use compounds from plants to make medicine or poison for use in new weapons and equipment. Take a look at the plants list on your iDroid to see which ones we need. Then go find them if you get the chance. It'll keep the staff happy too. Gaining altitude. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές αυτό είναι το Metal Gear 5. Έχει κάποιες αποστολές συγκεκριμένες οι οποίες είναι πιο σεναριακές, αλλά γενικά οι αποστολές του είναι τέτοια πράγματα. Που είναι και αρκετά ρεαλιστικό, θα πω. Ναι, μπορούμε να φτιάξουμε περισσότερα πράγματα τώρα στο μάτι μας. Amazing, mission complete. That right there is why you're the best, boss. The one and only. Το πήραμε S. Yeah! The engineer we rescued has been extremely cooperative. The guys on the R&D team are glad to have him aboard. Thing is, his specialty isn't mechanics, but something called bionics, engineering based on biology. He's already submitted a proposal for modifying your prosthetic arm.
If you're interested, go ahead and give the development order. How you feeling, boss? Getting used to being in the field again? Having choppers and horse at your disposal is indispensable for operating in the wilds of Afghanistan. I've gone ahead and arranged for you to be able to develop and customize weaponry for support choppers. And you can also develop new equipment for D-Horse if you like. Use your iDroid to start development as needed. Language Russian, τέλεια. Και τα διάφορα σκουπίδια που κάναμε extract. By connecting your iDroid to the onboard computer, you turn the chopper into your own Aerial Command Center, or ACC. Some elements of staff assignment, R&D of weapons and items can only be performed from there. Take as long as you need to consider all your options. Ναι, και τα κίτρινα cassette tapes είναι τα story. Λοιπόν, development. Και μπορείς να κάνεις τώρα εδώ develop ένα σκασμό πράγματα. Το οποίο είναι το πιστόλι που έχουμε ήδη, το tranquilizer. Μπορείς να το κάνεις upgrade. Γίνεται τέτοιο. Level 2. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το χρησιμοποιώ συνέχεια. Θα το πάρω. Λοιπόν, θέλουμε ένα sniper. Τώρα αυτά γίνονται κατευθείαν. Αλλά δεν γίνονται πάντα κατευθείαν. Μας τα δίνει δηλαδή με τη μία. Speaker function. Capture cage. Analyzer function, να το. Δηλαδή πιο μετά άλλα upgrades θέλει ώρα για να γίνουν upgrade, δεν γίνονται με τη μία. Τι άλλα έχουμε, λοιπόν, πιστόλια. Ναι, και σου λέει εδώ το πιστόλι το έχουμε rank 2, μπορεί να πάει rank 3. Θέλει καλύτερο R&D team. Και μετά γίνεται 4, γίνεται lethal. Και μετά έχεις άλλα 2 ranks που μπορεί να πάει. Νομίζω πιο μετά γίνεται machine pistol και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δηλαδή εδώ έχεις και όλα τα handguns. Αυτό εδώ είναι shot shells. Αυτό είναι πιστόλι που βαράει φυσίγγια, καραμπινόσφαιρες. Fire grenades. Tornado 6, το Colt. Το single action του Ocelot. SMG δια εδώ. Είναι secondary weapons όλα. Riot SMG, το οποίο βαράει παλετάκια, τα οποία επίσης κάνουν knockout. Primary weapon, assault rifle, επίσης εδώ κάπου υπάρχει non-lethal επιλογή. Μπορεί να είναι πιο κάτω στα όπλα, αλλά υπάρχει. Shotgun, επίσης υπάρχει, νάτι. Non-lethal είναι αυτή. Grenade launchers, sniper rifles, να το sniper rifle το οποίο βαράει tranquilizer rounds και πιο μετά του βάζεις και σιγαστήρα. Αυτό εδώ ας πούμε είναι κατευθείαν με σιγαστήρα. Και ούτω καθεξής. Πολλά sniper rifle εδώ. LMGs. Προκατοβόλα, ασπίδες, throwable όπλα. Smoke grenade, πάντα χρήσιμη. C4. Το cardboard box. Night vision goggles. Stealth camo, το οποίο σου μειώνει το βαθμό. Το κάνει πάντα α και κάτω. Και διάφορα φάρμακα εδώ. Τώρα δεν θυμάμαι που είναι, στα tools είναι. Να το full on device. Cargo 1. Gun emplacement mortars. Να το, εδώ είναι τα containers.
Πρέπει να πάμε το R&D 18 level. Το iDroid, περισσότερα markers. Και το scope, καλύτερο analyzer. Άρα δεν έχει radar, από ό,τι θυμάμαι. Α, όχι, να το. Το sonar στο χέρι του Snake. Stun arm, rocket arm, blast arm. Έχει, πρέπει να ανεβάσουμε τα teams. Και μετά έχεις εδώ διάφορα armors, camouflage που μπορείς να πάρεις. Να και το sneaking suit. Noise dampening souls. Οπότε δεν σε ακούνε ενώ περπατάς. Και το battle dress, το οποίο είναι armor. Όποτε κάνεις αποστολές, μαζεύεις materials, κάνεις research, βελτιώνεις πράγματα και συνεχίζεις το story. Battle dress για το άλογο. Παίρνεις και άλλους companions μαζί. Άλλους buddies βασικά όπως λέγονται. Dispatch time, speaker. Psychological warfare against the enemy. Βάζεις εδώ άλλα πραγματάκια. Κάει και παίζει David Bowie το ελικόπτερο. Cassette tapes και έχει music, να το. Τι άλλο θα παίζες? Στο ελικόπτερο. Το παιχνίδι είναι τέλειο, ρε. Μάκη, φιλαράκια σου είναι γιατί σε φάση καταρχάς είσαι θρυλικός στρατιώτης, οπότε σε ξέρουν όλοι και θέλουν όλοι να μπουν στο κρού σου. Και δεύτερον, γιατί εντάξει, υποτίθεται ότι άμα σε έχουν φέρει στη βάση και δεν δεχτείς, πρέπει να κολυμπήσεις από τις Σεϊχέλες του κοντινότερο νησί. Οπότε δεν είναι ακριβώς ότι υπάρχει πολύ negotiation. Καλά, εντάξει, copyright strike έχουμε φάει, δεν πειράζει. Αν αυτό το game με κάποιο τρόπο σου έβγαζε νέες αποστολές να κάνεις, δηλαδή μπορείς να συνεχίσεις να παίζεις και μετά το τέλος, θα ήταν τέλειο. Θα μπορούσα να βγάλει και expansions με περισσότερους τύπους αποστολών, κάνα νέο χάρτη. Gunsmith και καραμπίνες. Gunman εδώ. Εδώ χάσαμε ένα blueprint, ας πούμε. Και σου έχει και τα optional objectives. Κάτσα να τους μουσική. Λοιπόν. Οπότε στην ουσία η αποστολή αυτή μπορείς να την ξανακάνεις για να κάνεις τα optional objectives. Και έχεις να τον βγάλεις από το... Θυμάστε που μπήκα κάτω στη φυλακή από μια τρύπα. Έχει να τον κάνεις extract από αυτή την τρύπα, τον επιστήμονα. Υπάρχει μετά ένας άλλος φυλακισμένος, ο οποίος είναι optional objective. Και το 4-wheel drive είναι το τζιπάκι που είδαμε στην αρχή που πέρασε και κρόναρε στις γίδες. Αυτό είναι objective να το κάνεις με το Fulton. Και τέλος υπάρχει το blueprint που είναι αυτό εκεί, το UN Arc blueprint. Κάθε αποστολή έχει τέτοια tasks extra. Δηλαδή ακόμα και το Phantom Limbs έχει ένα σωρό πράγματα εδώ που δεν μπορείς να κάνεις με την πρώτη, δεν μπορείς να κάνεις extract το commander πριν πάρεις το Fulton. Restrain training, strike training. Αυτό είναι το 100% του game για παράδειγμα. Και υπάρχουν και side ops. Να, Russian interpreter. Highly skilled soldier. Τέλεια. Λοιπόν, νομίζω χορτάσαμε Metal Gear για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε παρέα.
Πρέπει να περάσανε πάνω από 100 άτομα σήμερα, από ό,τι είδα. Λοιπόν, το νου σας αύριο ανεβαίνει λογικά το review μου του Warhammer Bolt Gun στο joystick. Ετοιμάζουμε ένα προτζεκτάκι αυτή τη βδομάδα και αύριο μπορεί να ανοίξω Diablo 1. Diablo 1 λίγο να παίξουμε, να κάνουμε μια ανασκόπηση αυτή τη βδομάδα τα Diablo πριν ξεκινήσουμε Παρασκευή να παίζουμε Diablo 4. Οπότε έχετε το νου σας στα social εδώ. Diablo 1 αύριο, πιθανότητα Diablo 2 μεθαύριο. Οκ. Τα φιλάκια μου, καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και τα λέμε σύντομα. Έτσι, θα με δείτε αρκετές φορές αυτή τη βδομάδα. Bye bye!